Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Chocolate Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas tardes, querido viviente de Zamboanga y bienvenidos aquí al programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, aquí está para llevar con ustedes el más reciente de las noticias que está sucediendo en el pueblo de Zamboanga. Las noticias del entero región, noticias nacional y también las noticias internacional. El mga entrevistas con los personajes que entran a noticia y también el de ustedes punto de vista con mga calientes issues que te afectan a todos aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Bienvenidos aquí en el programa que ustedes en el Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, ustedes servidor aquí en el micrófono, Rory Didokbo lamang, taman junto con ustedes esta tarde. And of course, el programa es de completo. Si no hay el mga Illuminati aquí en el costado de atun. Noning Antonio is with me this afternoon. Noning, buenas tardes contigo. Buenas mga bisinos. So, aquello taprigunta ka na ito na noche si Alert Level 3 al Zamboanga. Why? No hay kita incluir na mas reciente aumento deklarasyon del National IATF mga lugar yapon baho na alert level 3. So nasa alert level 2 pa lang po tayo. Huwag tayo exaggerated, huwag tayo excited. Kung gusto talaga nyo, di baka darating tayo dyan. Si diskwida sila, yan ang baka man level 3 kita.
Albert, buenas tardes contigo también. Buenas Ron, buenas tardes Ning. Con vivientes di aton, temprano caliente to cabeza. Porque man, traffic gayod na veterans. Oo, grabe daw. Ay, Ah? conversando de si Albert, ha? SUV, entra dentro mismo del banco. El banco yung maatuan yan, entra kay... Sabi kita luego el report, mga vecinos, di Commander T acerca de ese, pero no caliente cabeza. Temprano pa. Calma Cosa lang. perché la linea quando puede perder la guía o cosa qua? Sabato che tasse con comandante el SUV ya perde guía cuando se dentro del mismo banco del PNB, no? Yan, kailangan deposit. Ha? Kailangan. Kung entra naman deposit kung kotse pa kayo, labida mo yung mahable oo. Deposit. Hindi na parking area, no? Anyway, nalauna 7 da tarde que doy viviendo en Zamboanga. Mientras que te esperan con ese report de Commander T este tiempo también, con ese incidente allí en Veterans Avenue. Ron, kaya pregunta ka natin, Ron. Porque daginda kita na 300 shell case of COVID-19. 300 siya ba, Bert? 300 siya ba? 300 mas niya. 300 más ya, na cuántos días lang pa. Anyway, bila kita con esa historia de algún dato, pero mientras tanto, aquí el report de Commander T este tiempo también. Commander Ileón, Kamen, Commander T. Sí, buenas tardes contigo, Ron, y también Albert y Antonio. Buenas tardes. Aquí kita la area donde gané Yamanpanga, Fort Everest dentro del foco del banco, ¿no? Allí en la Veterans Avenue. La costa lang del Hello, Mil, go ahead. Kaya ka cortado. Commander T, yes. Bueno, y tú, que seguro te ya cortado el línea de comandante ya también se compromete a reportar allá en el mismo lugar. Do lo mismo na Veterans Avenue, do lo mismo el PNB akal na birada okay, ali. Yes, go ahead. Mirando, okay. Maganik no, asuko ko na driver kay yan automatic battery dila vehikulo kay panele anda sila lina bangko e después cuando pasalida sila imbes pa atrás ya pone no el gear ya ginda pa adelante Daniel park allí depe yung parking sila aling o purpose nila siguro para man withdraw sen na ATM después ya amukel ya resulta kay kanya este vehículo ya gindaste pa adentro de ese banco. Bueno, tiene aquí teller Ron, no? Yung iba si Mamitsi, no? Na sa mga doctors hospital. Para kay por causa do lian trauma, no? Sa temla dol medyo bien espantado con aquel yung iba parali. Tiene cuantos mga contusion ko, pero hindi ka bing grabe, no? Mga dos mga Mil el PNB cerca na kwan, cerca na Doctor's Hospital? Sí, nakostaw lang at akal tapa sa gitali pirmi, no? Bueno ilang no ili gente de taman pila na ATM ali kay siya sociedad se kalo tiene manada pila ali baka tener accidente ali, no? Pero dila del ATM akal man nakostaw, no, na on del lado derecha, no? Panga derecho ka desde la mismo puerta de ese banco allá ka sucede, no, ya entra ka Kung saan partner, el causa partner? del Juan el gear automatic do. Kung saan ba siya, automatic or manual? Automatic. Asiko ko lang driver. Automatic, mali lang to sa intra gear. Siguro na yung reverse siya po nila na drive. Ya, po, imbes man reverse na drive level Ayun. Posible at panggayon, no? Man alimpasa ka del vehikulo na el bueno kay may gayon grabe kaya pwede ¿Quién es el driver de ese? Si Pedro Napalcruz, amol driver. Katama ng driver partner? El driver, no, okay lang sila dentro del vehikulo. Sí, oo. Importante gente intacto. Damage del espejo del banco, se le na po nakisame, pati
el mga cuantos boot del trailer allá, no? Este ba driver? ¿Qué? Este na video, amol driver? Sí, tiene aquel sombrero, aquel tiene edad poco, muy es el driver. Ese el accidente que sucede ahora lang sa mediodía, mga alas 12 lang pa pasada, no? Desde ahora mediodía, ya sucede. Namos el resulta que un vehículo que le entra dentro del banco. Cuando ya salió la STO, allí hay legal investigator, ¿no? Del PS6 que le esté under, ¿no? Por eso el Police Station 6 ay conduce la investigación con eso. Tiene casualty, Commander? Dahil mira yung retrato, tiene sangre adentro? No hay man. Tiene que tú palang na PS, ¿no? Pantos palang. Tiene que el portion na aquel color raw abajo del mismo SUV? Hindi ka sangre? Hindi. Duro. No hay man kanya. No hay man kita bueno, yan ya anda sa kalabulan siya. So, ara, trangkaw sa bangko este conforme. Ali ba ito bangko ron? Hindi. Adelante de ese. Di binana, di ta, cosa pa no? Ta, kung sa kadisyo Pamire si retirement Ronnie fee. Itali, pwede ka kore si Ronnie Embonamente. Hindi. Bata, miri, bring ka lumalas sa Ninja Turtle. Pensaba ito si Robin Padilla, tumbling-tumbling. Diba, so, mientras tan withdraw kita, no taligali ka natin atras del SUV. No, Mil, tiene si paral, di ba? Tiene si metal, cosa pa sa fence, kung para... Aquel metal, del corral, tan sila si Noy, cero al banco, na cera con aquel, abierto, Roll up door. el banco, nakita sila con Hindi ka rola, pagpan, kumuta kal metal fence, di ba tayo man link lang le? No? Sí, kita pone lang kay Ron, kita pone lang kay na Alcina. Cosas bueno lang, kung lang kita, no? Dala lang kita grasya, kaya no, mga, kaya es el mismo banco tan mancuento de otros días, Noning, no? Que donde el cuenta saca este cosa porque el ATM nila sina de cuando te takaba man claim na pati el pila ni del mga gente na ATM ben largo kayo. Sí. Bueno lang que no hay gente, no? No hay tanto gente que el tiempo sa Mampila ali. Bueno lang también kay hindi grabe el kung kanya pwede trompesa o ya pwede tupan ng mga asilas o kausa ganit sa aksidente. Pero espeho lang padaan. Pero si dila espeho ron, akil bahay, hindi, Akal kwanta, dul piedra lang si takadasit Oo, ng pan. Kaya dol, mga piedra, takida pino. Kung ano klase de espeho, el espeho ay sahalang alyo na kwan. Akil diligaw Cosa el driver allí committed bale para pagar o compone con ese. Bale, abisay man ko ulit issue bossing ya si daw arregla pala yan. Tamanihalan daw sa ele. Driver ng Galile. Si, driver lang ele. Abisay man ko issue bossing. Baka nung sabi de maneja automatic. Yakidali driver. Unali yan ulit sa manihaste. Del March pa 2021 niya entralero sa manihaya ko este después na mo kay siguro onde agarin sila ginda no onde lejos lugar siguro sila ka aksidente imbes sabali kay reverse Human error gayon, Commander. Kay si automatic si baka mali ba el plantada del aquel joystick suyo. Tiene se corancina, tiene man se neutral. Si baka mali ba o sa pwede pitchi. El siya cuando depende na propio lugar, naturalmente. En vez de reverse, ya kada para adelante na el sucede kasi. Sí. Especialmente Ahora salía mal investigator, siguro ay kanya lang sila si quantum damage in punta lang sila. Kung kanya liba na hospital mil, kuha na kalya to? Yan libawan si Mamitsi ko na kel. Cosa nombre na kel? May kita po din masakal nombre, pero hindi magkalkuan, habla no ay maliirin na nada, no, pero kuan na kel yan
Ya, espantaw lang kaya. Espanta, yan panic kill. Empleyado Oh, sa yeah. bangko, Mil. Si, el empleado del banco, siguro teller. Okay, baka, diretso si kay El Banco, adentro pa lang, banade si teller enfrenta contigo, di ba, Commander? si, Aquel la front desk, baka mo kill. Oo, adelante, kaya ito vehículo, adelante dito yung, alito, China, estos mga, kaya naman, koleste, pero hindi ka din grabe, mga, Buwan nila, Commander, tian sinang nga sucede. Kay chene, quando chene kanya lang makanat yung dinantes, pensabo yo, kuano, rabiri hold up? Akal ba, si entra ka ba deklara kusa? Oo, gani. Hindi, vehículo lang, yung entrate. Oo. Yung perdele control. Oo, yan na, pwede control ako ng vehículo, amo siya ginali adentro. Oo. Dahil Hindi na, taman buracho el vehikulo, Commander, no? Hindi, aksidente ka din. Cosa buracho il veicolo? No, kay pimi mata si rason tanwal del vehikulo. No. El driver siguro tan buracho, pero Hindi el daw, veicolo. hindi daw buracho. Usually ma-report ni Commander T. Hindi taniga el driver, hindi yung buracho sir, yan waldang el vehikulo. Di ba, Commander? Sige, amot na yung report para mediodía para na Dateline Teleradyo, Emil Tuba reporting. Okay, thank you very much, Commander Tico, sa report. So, plane accident. Accidente vehicular este tiempo también temprano pa, a las 12 de las 12:30 pa lang, allí na mismo Veterans Kay Avenue. Dirantes Ron, el cosa yaman kalayat dayon, cosa kalal term yaman message kumigo, Chene, a grande insidente na un bangko na veterans. Espanta kita, por so, kontak din kita kung Commander T. Ayan, confirm kita Tiene na. el primer report entra que kanaton que ya perdió guía el vehículo de entra pa dentro. No isa habla que parte Galileo, pero para man atrás en vez de poner na reverse, ya pone na drive. Anyway, akin natin reporta to el número del mga kien infectado na Zamboanga. Ahora, Albert, let's go back to that. El número del mga infectado. Kataba to 300 siya. Sí, actualmente mga vecinos, el diato na latest update desde el diaton City Health Office si Dr. Cathy Garcia, no? Del City Health Office siya reporta kay tiene kita el total of 319 active cases. Sabi ba turon cuánto aumento el registra? Desde el conste January 12 pero el data de ese is January 11 in the afternoon niya sali. El cosa tabla ka nato na City Health Office is 93 new cases registered. Dayon siya. Yes. Del fecha 11 there is día no martes. way of telling si ese 93 si Omicron niya ba siya. Kaya el WHO tabla man-take over ito el Omicron con el Delta Pero ng nung Pilipinas. Ha? sabi ba turon, si Dr. Cathy Garcia mismo ya konfirma or ya abla kay silatan suspect Omicron niya este. ¿Por qué? Kay dal December no ipakita man require RT-PCR. Valid valid vaccine card lang and S-Pass pwede entra. And that time na NCR taman spread yung Omicron. Di ba? Confirm yes last year. Tiene cuántos casos ya reportado na Manila? And more transmissible pa el Omicron, so tan suspect gani si Dr. Garcia tablale na tan anticipate sila or tan expect sila tiyan kita Omicron akin sa Zamboanga City. Di como yung hiabla kita de dianing no. Tasabi pa lang kita kay Omicron este si tiyan result el Genome Center. Pero antes pa man kita sabi kay positive Omicron si kalayat kasi no the time na sabi to chene confirm Omicron presence taliya si alrededor taman kalayat kasi Hindi el extraña con ese kay el mismo WHO tabla aquel primero ayer yung notisya di atong ta nega pa el DOH no que hindi daw el driver el Omicron sino Delta daw pero el mismo WHO tabla hindi se que posible el Omicron ya mutamobe aquí canatuna Pilipinas este tiempo también.
So, that being the case, the rate of infection kay dayon na kwanto diya lang ito, Bert, ha? Okay, but kwanto siya aumentan? 93 dayon? Sí. So, ese rate of infection, susupit siya baka Omicron niya ganit ese. Kita takausa el infection aquí na ciudad de Zamboanga as it is right now. El Departamento de Salud, yaman update el dila mga protocol on quarantine and isolation periods donde menora sila, no? Shortening the duration for fully vaccinated COVID-19 patients and their close contacts. Bajo del updated guidelines, the isolation period of probable, asymptomatic, and mild cases would be reduced to 7 days, provided they are fully vaccinated. The 10-day isolation for those who are partially vaccinated and unvaccinated remains. Individuals with moderate symptoms, regardless of vaccination status, will need to quarantine for 10 days. The DOH retained the 21-day isolation for severe and critical cases and those who are immunocompromised. The quarantine period for asymptomatic close contacts who are fully vaccinated against COVID-19 was shortened to 5 days lang from 7 days. So, si asymptomatic to nuay to tetadala mira el quarantine, so menora daw ko para na 5 diya lang el quarantina. If they are unvaccinated or partially vaccinated and have been exposed to COVID-positive individuals, they will need to quarantine for 14 days. The changes in policy came after the DOH allowed hospitals to implement shortened quarantine and isolation for fully vaccinated healthcare workers to address the lack of manpower as COVID-19 cases reach unprecedented highs this month. Berheire said hospitals can shorten the isolation of fully vaccinated medical workers with boosters to 5 days upon careful assessment of benefits and risk. Fully vaccinated healthcare workers who have exposure will quarantine for 5 days. The updated recommendation was deemed necessary because the difference in guidelines for quarantine of isolation of travelers, the general public, and the specific sectors like healthcare workers have been causing confusion on the ground, Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire said in a forum yesterday. So, prolonged quarantine and isolation duration has been causing strain to our healthcare system and our economy, and our experts believe that specifically for Omicron variant, the benefits of shortening quarantine outweighs the risk. Asigun. So, taba sila, el beneficio de menorar con el quarantine period outweighs the risk, although some nursing groups are against this de más temprano, but that is the policy that DOH is coming out at this point in time. No? So, shorter isolation. Actualmente, antes pa man siya taabla el WHO na pwede man shorten el isolation, but yaman stick lang el gobyerno di ato na 14 days sa isolation. Taabla gani kel el mga experts the list is 10 days pwede sabi kasi upon entry na gente na third day for example yaligay na Pilipinas on the third day debe kumigo man swab, hindi pwede first day pa lang man swab kumigo kay porque wisdom behind ko nese tabla el mga experts the third day taman appear manifestations or appear taman kalayat el COVID, and that's the best time para man collect specimen contigo or man swab contigo para si man swab kene gayod no then si man positive to tabla kila at the 7th day tali na kwerpo dito yung tamuri 7, 8, 9 tamuri el virus ta perde ya ele por eso tabla kil mga experts antes, and I think man agree kumigo el mga doctors na kay WHO kay abla kay pirmi kita taman review LD ilang mga statements at the 10th day
nuay maya el virus na Well, cuerpo resistant dituyo. ito kung ano nimo virus. And arap pa kay maradaya el vaccinated, so all the more na mas tiyan ito immunity na cuerpo dituyo. Pero otro kwento para kural mga mga symptomatic. Here's more guidelines, Testing optional for asymptomatic contacts. Kasali ko ng DOH, no? Dr. Berheire also said that healthcare workers, senior citizens, and immunocompromised individuals will be prioritized for testing so they can be given medication within the first 5 days of exhibiting symptoms. Testing shall now be optional for community-level action. Specifically, testing should not be required for asymptomatic close contacts. Instead, symptoms monitoring is recommended. So, take care de man monitor si tiene symptoms, pero si asymptomatic to, hindi requerido el testing. In case an individual who has been exposed to an infected person decides to be tested, testing should be done at least 5 days from the day of exposure. 5 días después del exposure. Testing should not be recommended for screening asymptomatic individuals, según Convergere. Klaro na natin, kaya may mas resources din mismo DOH siguro para del testing. Under the new guidelines, contact tracing, a key component of a public health response, is no longer a priority intervention in areas where there is community transmission. Contact tracing hindi mas priority. Under the new guidelines, contact tracing, which is a key component of public health response, is no longer a priority intervention in areas where there is community transmission. So si chinya community transmission, assume dia ke Nag-spread yali. Useless na tuman ng contact I tracing. just hope there is no confirmation in someone kay community spread dia Omicron, no? Well, nuay pa official na Omicron pero tabla el City Health Office na sila tan anticipate takiyas Verheire said the Department of Interior and Local Government was instructed to expand the roles of contact tracers to implement community health actions such as monitoring of individuals under home quarantine and assisting in vaccination activities. So por ejemplo, ya tener close contact con un persona que está enfermo, de paya pone contigo under home quarantine para el mga contact tracers debe observa o mira man monitor contigo si tiene ba tu el mga simptomas tasali. Pero no ay makuntigo man test contigo kay Pero ara 5th day no? Aka 5 dia. So mas wise, mas ablagan kita mas strategic kay el mas pwede saka el ko sa kere saka el swab di aton sina 5th day at kuntigo man test. It is not wise na first day pa lang swab ya kuntigo dayon. Iba ka no ipakel, no ipaman appear. No ipan bon. Siguro virus niya taman oko pa lang kel, hindi pa dadalhin nila si Don Lisuyo. Taman muni-muni pa. Muni-muni pa. Na departamento de habla ko ng reporter sa Manila, updated policies will be presented to the government's pandemic task force for alignment with other national government agencies. The Philippines on Wednesday reported 32,246 additional COVID-19 infections, bringing the number to active cases to 208,164. Ang sina de grabe ahora la infeksyon na entero Pilipinas. 32,000 na un día lang tayo. 32,246. So, grabe ha. Aquí ka natin ganin mimo tadali mira. Early signs que el surge is coming back in Zamboanga, no? Obviously. So, pwede ganyan kita man kwento kwanto mga doktor aki na Zamboanga City Road and dinante sa pwede kita mangkwento mga top officials del mga hospitals na sila mismo i-admiti na chenia increase of cases del COVID na Zamboanga City. Para kumigo, regardless ko sa variant esening, regardless ko sa variant seron, Delta base, Delta Cron base, Megatron, DB, pan kita.
proactive kita, no? Unuay pa confirmation, asya kita stricter protocols di aton. Now, kanya arate abiso, no? To double mask ya este tiempo. Abay, kanya kita kalaji, this is a worldwide kanya stara, Yes. no? Pedido Actualmente. que debe man double mask ya. Kaya ki manera, no? The proper way of double masking, según. Ya, envíate video kun abay, babe. Can we put that on the air, no? Para pwede kuan el dibiente sabi tamen si cosa ba, what is double masking, how should it be done? Tinigala siya aquel cloth mask adentro de afuera el surgical mask ta usa. Can we put that on the air siguro, Bay, no? Para pwede kita recibir también con este pueblo de Zamboanga, see what double masking really means, no? Okay, There's been a lot of discussion about wearing two masks or Mm. double masking, so today we're going to talk about how to do that. I'm Lindsay Marr. I am a professor of civil and environmental engineering at Virginia Tech. I have studied viruses in the air for 12 years, and last year I also started studying masks. The current recommendation for masking is to wear something that has great fit and great filtration. One of the easiest ways to do this is to double mask, where you wear a surgical type mask underneath a tight-fitting cloth mask. The way to double mask is to get a surgical type mask. You want to look for one that is ASTM certified. And so you'll put that on. And you want to make sure you bend that metal strip closely around your nose. This is really important. And then make sure you pull it down around your chin. Notice that there are these gaps on the sides. If I pulled my hands there, I can actually feel my warm breath, which means that it's leaking, going in and out. And so now what I can do is to put a cloth mask over that and tighten that up. And so now I have that good filtering layer on the bottom, and I have a better fit on top. With the new, more easily transmissible variants around, we need to really double down on all of our precautions, and that includes masking with good filtration and good fit, maybe by double masking. But that's not all, because no mask is 100% effective, so we need to combine that with keeping our physical distance, ensuring there's good ventilation if we're indoors with other people, and really trying to avoid crowds. Okay, so ese es el más reciente que tiene kita, no? So, el advice namin mas, ese, no? debe surgical adentro. And aquel también explain din antes sila engineer, pag chene ta sa warm air aki, ke dito yung breath dito yung, no? Man exhale to, meaning chene leak. So, el purpose del double mask, para man fitle, So, debe fitted kayo, no? So, debe el surgical adentro, outside el cloth. So, coña word of advice con toda la gente que debe man double mask kita para evitar que tengan este mismo infección este tiempo también. Now, local DepEd officials are now allowed to suspend classes amid the COVID-19 surge, no? Local education officials can suspend classes and other teaching-related activities as COVID-19 cases soar. Según con el Departamento de Educación. Na un memorándum que alarga este día, el DepEd allowed the regional offices and school division offices to suspend classes in January based on their reliable assessment of the health status of their teachers and learners and the IATF risk classification. So kita we are still on alert level 2. No hay ka natun kita deklara alert level 3, no? Así kita klaro. But depending on the assessment of DepEd officials, kita sintiste kay na peligro ang mga bata no infection, you can suspend classes on
Quantan said, according to el mismo recommendation del local IATF. The period of class suspension should not exceed 2 weeks to avoid prolonged disruption in the current school calendar during the suspension of classes. All synchronous and asynchronous classes shall be put on hold while submission of academic requirements and conduct of other teaching-related activities must be moved to a later date. For late submission of requirements, accommodations must be afforded for those with valid reason, asegun ko ng memorandum. DepEd said the private schools, in consultation with their respective parents' association, may exercise on their own discretion to suspend classes and the K-12 learning activities when COVID-19 risks in their areas are high. Now, on statement, the Alliance of Concerned Teachers said the department move is a recognition of their call for a 2-week health break. No? So, el mismo mga alliance ng mga maestra tapilite health break para pwede kananay, no? And this is very true for NCR, no? And I don't know about the situation here in Zamboanga. We are still on alert level 2. It will all depend on the recommendation of the local IATF pati Albert, no? And depende na declaration tamen del national government. Pero kosa-kosa ba el mga areas under alert level 3? Base na Radyo Pilipinas Magabisinos, el mga lugar de Benguet, Talinga, Abra, La Union, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela, Luzon, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Quezon City, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Camarines Sur, Albay, Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mandaue City, Tacloban City, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, Cotabato City. Principia, enero 14, magabisinos mañana hasta na fin del mes de enero. Okay, alikot-ikot nonin, kung saan pa tiyan nuevo tamen sa tiempo? No, may tudi pa kwan. No? So, anyway. Later, entra lang yun. Anyway, cases will be filed against anti-vaccine protesters for quarantine violation. El Manila Police District ayer compromesta yaman filed cargo contra con 6 personas con quien arresta na un anti-vaccine rally kaya conduci allí na Manila City for violation of the quarantine protocols and local government ordinances. To recall, more or less 150 persons affiliated with the anti-vaccination group Gising Maharlika took to the Liwasang Bonifacio Shrine in Ermita, Manila City on Tuesday to publicly question government's action against the COVID-19 pandemic and encourage their members to refuse vaccination. ¿Quién pensa con esta clase de evidencia de la enfermedad que sucede este tiempo? Tiene pa kita mga grupo kita man protesta pa kontra con la bakuna, no? Makasanya kita si Albert. I cannot understand why these people... You cannot please everybody. Are people so blind to the reality on the ground that people are getting sick and dying? They are not blind, Ron. I think they ignore. Tan-ignore sila. Kung kosa sila ta pwede mira. Kosa sila ta pwede uhi. Kosa sila ta sinti. Ano sabi lang kita si este mismo mga tan protesta si man hospitalize sila kosa ga sila asi. Pero refuse sila medication. Acorda to Bert estos tiene de mga tamang protesta mga anti-vaxxers talama sila. Si. Hindi tama mga bromal personalidad. Tiene estos mga big time like na mismo na otro nation like na Amerika mga artista, mga Hollywood stars, mga athlete pa, tiene de esos amol taman kampanya kontra con este bakuna. Actualmente, makapanig kasi, no? Tamang protesta sila, pero baka no sabi kita yan, bakuna ya sila. Por eso. Pang-hype lang ba? Kay personality sila, anda sila, la kontra sila, pero ligar at tiempo, emperma sila. O di man sila kore. What is dangerous aquí, el influensya de ila con el mga jóvenes. The other day, I had to correct my nephew.
Kaya, Uncle, I was asking him to go have himself vaccinated. Uncle, wag na lang. Kasi sabi nila, wag daw, dangerous daw yung vaccine. Sabi ko, who told you that? Sa internet daw. So, el malo sa kita influensya ko ng mga joven na diato para ka-resistir ko ng bakuna. No? So, nende sa benzina era. Kay, el único protection diato na sa tiempo, el bakuna lang. No? It may not be 100%, but at least you have some sense of protection. Mahmalo yakal, ano to nagera doon, pero nagato ni Samuel tabla sinoneng. No? So, the pieces it's suicidal to go out on the streets and protest and try to get other people to support ko kasi anti-vaccine campaign diato na sa tiempo na hindi lang akin na Pilipinas, in entire mundo. Anyway, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Pinapangako ko, magbago mang mundo. Ako ay narito, beautiful my love, baby. Hawak sa aking kamay, tayo'y maglalakbay patungo kung saan ay beautiful my love, baby. Life will be nice with you, baby. Oh, hindi ko bibitawan to. Ikaw lang at ako. Anywhere you go, I will be by your side. Let me be the one, beautiful my love, baby. Everywhere I will be with you all my life. I can make it so beautiful my love, baby. On me, your love falls lean on me. Wala nang hanap, ikaw lang ay sapat na hanggang sa pagtanda. Beautiful my love, baby. Lahat makakaya, hirap man o ginawa, basta't kasama ka. Beautiful my love, baby. Hey, won't you call me baby all day? I don't wanna feel we're getting more distant. If you needed something, I will give it all for you. Trust me, I'll see. Yeah, alam mo namang handa akong gawin lahat para sa'yo. Kahit na ano pa ang itingin mo, you ain't gonna feel like you're all alone, cause you have my love. At ang tanging hangad ko lang sa mundo, oh no, ay ang kasiyahan mo. Ang lahat ay gagawin para sa'yo, oh, sa lahat ako'y kasama mo. Anywhere you go, I will be by your side. Let me be the one, beautiful my love, baby. Everywhere I will be with you all my life. I can make it so beautiful my love, baby. On me, your love falls lean on me. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon na magkipag-away, manira, o umaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Harapin natin. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts.
Famous. For only 349 pesos, get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme. For only 399 pesos, get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate. For only 679 pesos, get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome. For only 449 pesos, get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Coconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Si Jawo Jimenez, el continúa el ayuda para darle curada, comida, casa y busca la vida na favor de Dios con el familia sambuangueño, cristiano, IP o Muslim. Su redato ya dale mira que él es una mujer bien más fuerza, que ta dale prioridad con el diatong seguridad. Pin-pin pareha. El mujer más fuerza. Para sa mahal nating lupain, tayo'y magtiwala at mag-isang layunin upang ang Ciudad de Flores ay mas lalong payabungin. Beng Climaco, prosperidad y amor para na Zamboanga. Experiencia y corazón para enfrentar el diferente mga asunto y problema del ciudad y llevar con este na Kongreso. El justicia para de todo. Attorney Kim Elago, Este el Team Climaco, prosperidad y amor para na Zamboanga. Attorney Gian Enriquez, un abogado que preparó pelea na manera legal para con el familia sambuangueño. King Umaga, kahit anong oras nariyan si King Umaga para rumesponde sa kahit anumang sakuna. Si Al-Habshi, un gente de principio, cosa el mali, mali, y cosa el tupaw, tupaw. Yutay, pero grande el corazón ta sirvi na familia sambuangueño. Cap, Los Angeles. Joel Esteban, disiplina con amor. Del un tata, el cosa ta dale si Joel Esteban, servicio con buen ejemplo, su servicio, tu futuro. Selina, Espíritu Santo. Este el Team Climaco, prosperidad y amor para na Zamboanga. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan. Layunin ng TODA Party List na buhayin at bigyang sigla ang ating masisipag na tricycle drivers sa buong Pilipinas upang magkaroon sila ng boses sa Kongreso, upang isulong ang kanilang benepisyo. Kabilang dito ay ang pagsulong ng OPSF o Oil Price Stabilization Fund. Karagdagang seguridad at pagkukunan ng ayuda sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina. Health and accident insurance, benepisyo para sa mga tricycle drivers at operators. Libreng abogado para sa bawat miyembro ng TODA.
seguridad sa mga hindi inaasahang sakuna, at higit sa lahat, ang Magna Carta para sa mga tricycle drivers. Ilan lang yan sa magandang hangarin ng TODA Party List para makatulong sa ating mga Pinoy tricycle drivers at operators nationwide. Kaya magkaisa tayo. All for one tayo. Number 41, TODA Party List. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alright. Ron, okay, virando siyempre programa deste Dateline Teleradyo, afternoon edition, alauna 52 de tarde. Na linea radiato na otra vez el congresista del MASA, Javo Jimenez. Congresista, buenas tardes contigo. Sí, buenas tardes, otra vez a Ronnie, Kuya Albert, and Primo Noning. Buenas po sa mga. Ay, sí, magandang hapon po. Sí, maayong hapon. Kailan lang kami sa dito reaction, congresista, no? Kay aparece el dito cosa pasa dito yung counterpart ali na Costa Este, si Congressman Manning Zalipe has been raising some issues against you, no? Que no hay tu comparecimiento na Kongreso, sina. How do you react con ese mga palabras de suyo? Ay, sí, actually, no, I think this has something to do con aquel más temprano ya pidi kita para conducir un candidates forum. And sabi man to, ali, no, uno asunto que si huito más temprano con el campo di Kong Manning Dalipe, que ta deklara sila na entero mundo, si sila daw dos ka naman hermano, na primer termino pa lang di ila, siga na sila, assuming they will win, kabaya daw el transferida el construction del aeropuerto di aton ali na Mercedes. Así kita claro otra vez, Ronnie, no, para claro con el pueblo zamboangueño, no hay quien tasanga el cambiada del aeropuerto ali na Mercedes. In fact, mismo si Mambeng, el dos tres congresista también, si Jovo de Desma Jimenez, paayuda ka kita con para poder transferir el dato ng aeropuerto. Ay kung matablagan yun, no? Queda el financial district di aton, el lugar onde sa el airport di aton. However, due to some complications, uno ali, por causa del pandemia, otro complicación ali, el fondo para de mga infraestructura del airport, ali na Mercedes, y también el fondo que necesita también el Aton Philippine Airports. Once cambia el airport del civilian, necessarily they will have to go with the Talamagita Civilian Airport at na Mercedes. So todos no hay pa hasta ahora, no, zero funding pa for the infrastructure. And por eso tablaganin kita, let's be realistic in our goal. Kay si hindi tabla lang to the atong goal, pero you're giving people false hope, then that's close really to say you're lying to the people of Zamboanga City. So, sa lang kita klaro, el asunto del aeropuerto, y base na reaksyon del congresista Manning sa wikita na un interview con él, que el cosa sila más temprano tabla, kapasidad construction del aeropuerto, na primer termino di la man hermano, si ay gana sila, akil ganita, di fili lang na groundbreaking. So, yun mismo, no, tabaganin kita, let's be realistic in our goals.
in the advocacies that we're pushing. So, mismo sa linaboka di Kongresista Manis Dalipe, kaya hindi ka lilitabla Kabayan Airport in one term nila, pero groundbreaking lang pagali. See, but what I cannot understand is why Congressman Manix Zalipe is picking a fight with you when the one who should be really raising criticism against you, siguro, debe de su hermano kay kandidato para mayor. Porque no hay habilidad para kuan contigo, confronta contigo personalmente. Does the brother have to pick his fight for him or fight his fight for him? Well, actually, mucho si conmigo kenta preguntan, no? Porque daw el asunto between Kong Joe between Kong Manix, siendo one is running for representative of District 2 and itatakor kita para alcalde de ciudad, otro man el puesto. Para kumigo, no? That can happen, actually. Siyo, junto sila man hermano, join the candidates forum, explain to the public, manlatag kita, no? Kusal plano di atin. Especialmente, kung nakin mas temprano tabla sila, plano dila, kilaya sila kabayal transferida del airport na un termino pa lang. I see. So, going over some data, Sir Ronnie, no? Again, due to the complications brought about by the pandemic, due to some concerns, alinalote ni Mercedes, pumatabla kita mas temprano, some portions ali are public land. So, sabi man kita, no, hindi to basta-basta pwede entra ng mga lugar, public land declared. But you have to coordinate with the proper authorities, como DNR Diaton, LOCNR Diaton, para they will give the go signal. So, we are going over some of the, actually, numerous, no, manada ka dokumento, exchanges between City Hall, DNR, DOTR, on a lot of issues kaya presentar dato na City Hall for that matter para sigura lang at kita kaya hindi man problema na comprada del terreno na Mercedes. So the last document that we saw, if you ask me, pwede kita abla, light at the end of the tunnel because some of the national agencies concerned, como DNR tabla, we can proceed already with the purchase of the property. So that's a good indication. Como tamiragani, el dokumento taperese as of November of last year lang, November of 2021, practically doce niya tabaganyo light at the end of the tunnel kay mismo DNR tabla, pwede hinay-hinay comprar terreno para later on, pwede natin naregla el portionally the public land, meaning owned by the government, para pwede ko na sa transferi para daldato ng aeropuerto. So that was only in November of 2021 and hopefully, prinsipya el negosasyon, hopefully hindi kita man problema ng negosasyon, no? Kay we all know for a fact, and of course we respect también ang mga dueños ng mga terreno, sina negosasyon tuali, el asunto que ahí entra, el precio ya del mga tsera, especialmente onde kita labanta el aeropuerto di aton. I see. Kongresista, uno ng mga issues kita sa si Manix, although it should have been his brother who should be raising this, que lackluster do dito performance na Kongreso comparando con ele. Would you like to react to what he is saying? Well, actually, como tablagani yun, no? El diaton mga accomplishments, what we were able to do in our being a neophyte member in Congress, tali todo yan latag kita también, no? Na diaton FB account, na Facebook diaton, Kong Joe Jimenez. We're inviting our constituents, manada kita kentan view, manada ken tamira diaton account, manada kita tawitamin positibo komentaryo. So tali accomplishments diaton, of course, el mga infrastructure and mga infrastruktura, no? Kaya beginning our term in 2019 hasta ahora, we're blessed, we're fortunate, we're thankful to DPWH, at siyempre si Secretary Mark Bildari, ahora el Secretary Mercado, of course to President Duterte, to Senator Bongo, kahit sinabes en cuando siya kita ma-concern na dato ng infrastructure project, tapos datang ka natin ayuda al Senator Bongo. And of course, at siyempre when a Speaker Cayetano, I just have to repeat this over and over again, Sir Ronnie, no? To give credit to whom it is due, especially that the person I'm referring to, former Speaker Cayetano, is running for Senator. Kita sa Buangueño, we really have to support him. Kay ele taming gayod, yamobe, actualmente. He is the one actually who moved para pwede ka kita siya aumento pondo na dato ng aeropuerto, especialmente para comprada del terreno. From 200 million pesos,
during his time as a Speaker of the House, siya pwede umenta another 800 million pesos. Let's give credit to whom it is due. Kaya sabi man to, sina klase de pondo, el power play ali will come from the top leaders of the House, and I'm referring to then Speaker Cayetano. So taliyase, of course, el infrastructure di aton, beginning 2019, hasta Aura, on the average, we're hitting at least 1.5 billion pesos. Again, let me say that clearly, we are hitting at least 1.5 billion pesos on a yearly basis for infrastructure projects. So, before our term ends, na June 30 of 2022, taligita close to 6 billion pesos worth of infrastructure projects ay pwede implementa for the city of Zamboanga. And we're fortunate, we're blessed, especially aquí na Distrito 1, especialmente na napabor del Diyos, of course, the Allah, of course, napabor kita dalitin ka natin ang executive branch of the national government. So todo ay salise later on with the series of reports that will be coming out. In fact, kaya lang kita man share next week, as agreed with the project engineer del Daton Bypass Road, aquí na Distrito 1, we will have again our site inspection. Kay Kierga Kitamira, Joseves Congressman Joe Jimenez, Kierga Kitamira, hasta doon niya bakit passable el camino na Daton Bypass Road na District 1. Hopefully, pwede este año, hopefully, ay goza con el mga motorista. And I will assure the public, under our watch as Congressman, we will not allow kitchen mga defektoso proyekto na distrito di ato. I see. Congressista, for purposes of discussion, kung sa katal mga landmark condituyo legislation na sa di na Kongreso sa tiempo, que debe cuir atensyon del mismo votante del pueblo. No? Kay dolo mismo ese manta picorado apunta que si Manix Zalipe que heredó manaladole este landmark legislation. I'd like to ask what, no? Pero contigo también. Kung sa ba mga landmark legislation dito yo? Well, sabi man to Sir Ronnie Ali, na Kongreso. Again, personally, I avoid saying these things as if bakit ba to solo-solo to na Kongreso ta pwede mo bihali and you are able to come up with all this legislation. Well, this is unlike the City Council kika nato, where composed of 16 members plus 2 members coming from the sectoral the barangay captains and the SK Federation de aton na Kongreso. We are close to 300. Cerca kita 300 miyembro del Kongreso Aura. Imagina to for a bill dito kinipasa, necesita to el support del majority. So despite como nuevo kita miyembro na Kongreso ali, I'm proud to announce que para kumiga bien importante kat legislasyon niya pwede kita rin po na Kongreso, of course, again, with the support of then Speaker Cayetano, amay pasada del franchise del dato na TV11. Why am I saying I am proud of this accomplishment? Kay mira to, when pandemic started and it caused the online classes del dato mga bata, TV11, your station is there to give free airtime to our Department of Education on the pwede mga bata mira na telebisyon at dila mga leksyon. So this is one of the bill that became a law. Kaya siya pirma ko na sa Presidente. And of course, mga mucho pa legislationally, we are the supporters also to manada ta suporta con el pasada del bien importante mga legislali como el General Appropriations Act, simira to beginning 2020, 2021, 2022. This 18th Congress, which we are a part of, we are proud to announce to the entire world, kun entero Pilipinas, que pwede kita, el temprado pasada del mga budget del datong Kongreso, especialmente kondo pandemya, necesita ka to temprano pasada del mga legislasyon na para ayuda ka naton na datong pelea kontra COVID-19. And so many other bills we still have pending at the committee level. Of course, unali pending pa sa aura na committee level. Tarin po tamin kita, el legislation on kita korda to, diskuti kita mas temprano, el limitasyon tamin que quiere kita introduci sobre con el mga
actuasyon kay hindi pa ta konsidera el ley ahora como mga cyber libel. So we're looking at the possibility of expanding the provisions of the law to really protect kung mga inosente individual on that because of social media pakita sila embarasaw. So these are things we're looking at right now, and of course on the level tamikika nato na ground este anyo tamiri kita before the election alegre kita anunsya kay LDA na infrastruktura ali del high school na tulungatong hopefully before the election will start, I mean referring to the campaign, ay pwede kita kung man inaugurate, man turnover para na eskwela. And of course, sabi to Sir Ronnie, Kuya Albert, and of course Primo Noning, I'm sure everybody will agree kasi mga tiyempo, more than your infrastructure, more than your legislation kaya pwede turimpuan na Kongreso, what is really necessary right now, amo directamente, el direct ayuda, el direkta asistensya kaya pwede kita dali ko ng mga bibiyentes di aton. I hate to make a comparison, or I hope I do not sound como making a political issue out of this or criticizing for, anybody for that matter. Pero let's just compare. Antes, otro kongresista del Distrito 1, tawag kita como el tupad program di suyo. Talila, alto yan na 5 milyones de pesos taliga. And el pondo también, include el de la opisina na DSWD, hindi ka kita tawi direktamente, tiene direkta impact na mga bida del dato mga bibiyentes. Pero during our time, despite being a new member in Congress, sabi to in terms of pondo, kaya pwede kita saka from the national government for tupad under the Department of Labor and Employment. I can honestly say that especially for 2021, el año pasa, diaton opisina, el kongresista del Distrito 1 de ustedes, diaton opisina, sinutang kamali, ika-2 in terms of funding from the Dole Tupad. Ika-2 de manada pondo que tiene kita for Tupad. I think for 2021, we hit close to, if I'm not mistaken, pasa pa siguro 60 million pesos for our Tupad program from Dole. And direktamente, pwede kita dali ko ng mga bibiyentes daton, akila per de trabaho, akila kita menos el oportunidad para trabajar, yamingwa, apektatan nila negosyo. And daton na pondo, again, with the DSWD, pwede kita dali direktamente kung mga bata for the educational assistance, to our senior citizen, to our urban poor sector, to our women sector. And similar to daton tupad, hindi kita igualang antes kasi, Sabla to question ni tupad, bare-bare lang na kamino. No, in our term, with my wife at talita na opisina de aton sa Attorney Tina, pwede alegre siya kay daton tupad, hindi lang to bare-bare na kamino, pero tan-engage sila na farming, pasembra sila, using our program ng tupad, itamira kita, ayuda sa kung dato mga mujeres tamen. Kaya sila income, kosa sila aprende na farming because of the tupad program diaton. And so many other things. I will assure you, Sir Ronnie, in due time, we will come up with all the accomplishments and we will present this to the people of Zamboanga City by way of a newsletter po. Congressista, you have openly made a challenge for a debate kung ang mga kien takore para alkalde. That means you are challenging John Dalipe and Celso Lobregat to a debate, an open debate on issues. Causal mga issues that we will be raising against John Dalipe, and what are the issues that we will be raising against Celso Lobregat? Well, una, el challenge for a candidates forum, as I was explaining, this came about, como kaya i-explica kita how the challenge to Kong Manix Dalipe came about because of their declaration regarding the airport and short in blaming the city government of Zamboanga kay according to them, being pata daw del terreno. Now we are explaining this to the public, posal mga komplikasyon kita sucede porque hindi naman ito basta-basta pwede compra ko ng mga sera ng Mercedes. As far as Mr. Celso Lobregat is concerned,
we came up with this challenge. Why? Because he's proclaiming to the whole world, for example, kaya di aton daw flyover ali na Governor Camins, hinema daw pursigi, kay yan revert ya, kaya di siya devolve el fondo de este flyover na Governor Camins para na general fund. Which I came up with a statement and challenging him to a candidate to a forum, tablagan niyo, adalang kita verdad. Because telling the public, yan revert ya, devolve al sen, na general fund and pondo del flyover is a big lie. There is no truth to that. Grande embusteria at este. In fact, we're happy to announce to the people of Zamboanga City for 2022 under the General Appropriations Act, Chene aumento 140 million pesos for a flyover project. So, SL verdad ali. Por eso, dagan niyo, imbes siguro mangkwento el Team Climaco, Team Jimenez, naun pulong-pulong, sila tangkwento tamin sila, el Dalipe Brothers, si Mr. Celso Lobregat, el Dila Grupo, tangkwento tamin na pulong-pulong, destrosa con el Team Climaco, destrosa con el Team Jimenez, amo lang sila bueno. Kasi, I suggested, why not naun forum yan ang kita mangkwento? Para el cosa kita tabla, el cosa sila talaga, pwede kita mang-engage in a discussion. Why should we do this? We should do this so that our people, no, and mga bibiyentes di aton, keda clarified kanila asunto, keda klaro kanila asunto, and especially so, we have to do this, we have to call for a debate so that the truth will come out. And verdad, and importante, ali, tablaganin sila. Si Mr. Celso Lobregat, tablaganin nila, he will not stoop down to my level. Diba? Kasi menos ka natin. Si Kong Manix Dalipe, tablas, mandibate daw, pero espera lang campaign period. Tablaganin, let's do it now. Let's not wait for the campaign period. If Mr. Celso Lobregat is saying, ben alto this level for a debate, then let's do it. Well, for the record, Congressman, Celso Lobregat has never appeared in any debate in the city of Zamboanga. Well, yan raman kita well, I will attest to that, Sir Ronnie, no? I recall in the last election, el primer debate, he was absent. Then, a second debate was called for that purpose, but unfortunately, the schedules could not meet and could not be settled anymore between all the candidates. So, what we're saying, no man kita espera na campaign period, kaysa espera to campaign period, Don malisod to manigwal el schedule, bakante mga kandidato. So aura pa lang. If we can have it tomorrow, then tabla pa kanin sila, no? Tabla pa kanin mga barkada diato ng mga kanto-kanto del camino. Asa lang disperta. Asa lang tuk-tuk na kasa si Cuando debate. We can do it anytime. Let's talk about your contrary dito na politika si John Dalipe at tiempo. What about his performance in the council and his vying to become mayor of the city of Zamboanga? What are the issues that you would like to bring to Conele? Well, again, no, I hope I will not sound too personal against him, or I hope hindi kita sali ko mo political story. Let's talk about issues lang. Yes, but again, let's just stick to the issues, no, and not resort to personal attacks. Kay si tase si kanato ng sina, kaya disir, may paldebate, tan atake kontigo personal, kaya disir, padala lang sila mira, hindi sila kaya kontigo kompronta na mga asunto in a formal debate or in a formal candidates forum. So, as far as Councilor John Dalipe is concerned, with all due respect, he is a first-termer, only a first-termer in the city council. If you make it a comparison with our position, no, yakida kita parte del consejo, not once, no, but yakida kita elegido in the city council for 3 terms. And I take pride in that. Sabi to, na city council, tablaganin kita, it's like learning everything about the city in Zamboanga City. About everything about Zamboanga City. You learn about it, el mga importante palisiya, el mga importante programa, importante infrastruktura que quiere to kasi you learn everything about it in the city council. So, mas tarda to ali, first, second term, tapos dito akaba, tapos dito kompleta, you will be better equipped for a higher position. So in the case of Councilor John Dalipe, mira man kita, sabi man todo, he's serving his first term.
in the city council. If I will make a comparison at our time, beginning our first and second term, Yamiral Pueblo Sambuangueño, si Joe Jimenez, konsehal, tapara kita ng mga asunto, tapara kita duro, pandebate kita ali ng mga veterano, miyembro del Consejo, tiene mga heated discussion, heated debate, pero we never back down from all these debates because we are doing this for protecting the interest of Zamboanga City. Por eso, talamangani ka nato, nakal time, if you recall, no, basta Joe Jimenez, todo ko sa tabla, fighter na konseho. And I take pride in that brand kaya dali ka natin el vivientes mismo de Ciudad de Zamboanga. So, pwede kita servi for tres termino. I feel that in terms of the knowledge, qualification, competence, experience, lamang siyempre lone three-termer city councilor versus a first-termer city councilor. What is your comment to John Dalipe's authorship? Kung nakalate, ya korta kung ang mismo pondo lokal di aton para responde con esta pandemia. Well, actually, Sir Ronnie, no, if you look at it, not only for the 2022 annual budget del gobyerno lokal of more than 5 billion pesos, but beginning 2021 annual budget, ali amire kita, kunto si Konsehal John Dalipe ali, manada proposal del gobyerno lokal, ya sangga sila, ya korta sila, ya pikura sila kita na budget diaton. Uno ali, I'll give an example, is the Largo Vida program for our senior citizens in the 2021 annual budget. When that budget was cut off from the 2021, when that el pondo ali, no, for Largo Vida, ya kita ko nese tanda John Dalipe na konseho, it immediately had a direct impact, direkta epekto na diaton mga senior citizen, mga lolo't lola diaton kay akil bato ta esperanza sila todo el dia, anda kanila bisital mga lifeliners, dali medisina, manketal kanila, check ya kanila, sita pwede ba, hindi ba ta ulbida toman mga medisina, si sila mga reklamo, ta pwede sila mang kwento dahil kanila mga lifeliners, those things when the budget was deleted, amo kat una-una yan miss el diaton mga senior citizen, especialmente akil takida ng mga rural areas, not even in the rural areas, but including na urban centers diaton, kay tapigunta ka na sila, on diyan mga lifeliners, porque na ibisita. Akil kani, only to find out, kay el budget de Largo Vida program, el grupo di kanda Konsehal John Dalipe, yabora sila 2021. So, moving forward, in 2022, ali, miramantang kita, libate na konseho, yakida magulo tamen, el budget diaton. And simiragan ito, no? We are still in this pandemic, battling against COVID-19. But if you look at it, el diaton challenge sa imprenta kita ahora, nisisita kita kompra mga medisina against COVID-19. Pero kose asel grupo di Konsehal John Dalipe ali. Initially, in the budget for the City Health Office diaton, yamenggo sila 100 million pesos for medicine. Diba ito? In the fight, as we continue to prepare the city to fight against COVID-19, yamenggo to 100 million pesos medicina valor. And here comes the supplemental budget of Zamboanga City, que tadale bihikulo con el 98 barangay. Hindi lang con el 90 barangay, habla to, pero hasta mga barangay na isla parte di aton, hasta sila ay receive bihikulo na datong gobyerno lokal. Ya pikura pa kita budget, ya pikura pa sanggal comprada del mga bihikulo, kitabla sila, porque do compra bihikulo, kay mas importante, compra medisina. Now, where is that consistency in your advocacy? Bien ironic, no, después to quartal budget para compra medisina, na otro asunto, legal asunto para compra bihikulo, tabla to, no may compra bihikulo, compra medisina. I mean, ali klaro tumira na dila mga advokasya, no hay consistency, hindi verdad ko sa sila tabla na Pueblo Sambuangueño. And this is very important. With due respect, when we become the top official of Zamboanga City, el position calls for a lot of responsibility, calls for somebody who will be able, who is competent to handle the task, who is qualified to handle the task, tiene el experiencia para agarrar el puesto como candidato alcalde de Ciudad de Zamboanga, and more importantly, como ahora because of this pandemic, el dito salud, no? With due respect to all the candidates,
not referring to anybody, pero importante también el salud del candidato en buenamente no hay problema medical para illegal tiempo elegir con él como alcalde, especialmente de Ciudad de Zamboanga, igual como dali mira kananton si Mambeng, el energy level, no? Ya puede que le sirvi con el dato ciudadanos. And that we will continue. Tablagan niyo pirmi, si Mambeng, ya principio la ayuda, si Joe Jimenez, ay continua kita la ayuda. How will Joe Jimenez mayoralty be different from that of Celso Lobregat? Siguro, I think that, if I get it right, the question is causal diferensya. Cosa diferencia si tú kada alcalde comparando con aquel tiempo antes de kada alcalde? Well, I will promise, no? Ablagan sila sa Ronnie. Mentaro. Ablagan sila, no? Daw to promete when you're running for a position. Don't promise anything. Kaya mo kat advice ng mga politiko. But I will promise the people of Zamboanga City, todo tawi ka nato na aura, entero Pilipinas, entero mundo. I promise you, ay continua kita el programa, especialmente social services del presente administrasyon, and we will even expand it. Why am I emphasizing this? Kay importante el social programs, el financial assistance, pwede to dali ko ng mga bibiyentes from the farmers to the fisher folks, todo mga including the owners of sari-sari store, ya pwede sila receive financial assistance. Continua kita debe. COVID, tabla gani, no? Mga eksperto na Amerika, na Europe, tabla. We will practically have to live with COVID-19. Kaya disir, tarda pa apekta ka nato na salud, tarda pa apekta na ekonomiya de aton. So, el importante, el social programs, continua kita con even expand it. I see. El tablaganyo, libre edukasyon, libre tuition fee na koleyo, levanta kita manada casa na Ciudad de Zamboanga, dali con el mga pamilya na Zamboanga libre, y el curada también, libre curada, amo kita quiere, dali con el pueblo zamboangueño. Why am I emphasizing this? Because sabi man kita todo, again, without criticizing Mr. Celso Lobregat, during his stint as mayor of Zamboanga City, Akadsyempo, my number one complaint with him was that, debe, usa kita el fondo del gobyerno lokal para ayuda con el mga bibientes de aton. But it was not happening. It did not happen. No hay sucede na tiyempo di Mr. Celso Lobregat, kaya wito el social programs, el ayuda dali directamente con mga bibientes. Why? In fact, my complaint at that time is that el sen di aton del gobyerno lokal, beginning 2007 until 2010, my number one complaint really in my first 2 terms as city councilor, tablagan yung SSN del gobyerno lokal, no mas durmi na bangko. At that time, would you imagine, 2007, 2010, at that time, we had 2 billion pesos in time deposit. Would you believe, no? El SSN del gobyerno lokal, tapon yung pakita na time deposit, meaning for 6 months or 1 year period, you cannot touch that money. Because that is under time deposit. And I will promise the people of Zamboanga City, we will not do that. We will not do that. Why? Because el importante, como ahora, el ventaja de aton, because of the Mandanas ruling, kay el presidente Duterte, rimpo ako aumentaya el IRA del mga gobyerno de aton, del local government unit, del mga syudad, aumenta el IRA, subi al pondo, quiere decir, mas grande ayuda pwede kita dali ko ng mga bibientes de aton. However, if we will put somebody there, kikere-kere lang kasi dumi ko na bangko, masking kila ito de grande pondo chene, pero si deha lang na time deposit, lugi lang siyempre el pueblo Zamboangueño. Si tú kada alcalde, demanda ba tú con el consejo para darle contigo blanket authority para sa mga proyekto? Definitely not, Sir Ronnie. I fought against that blanket authority provision. In fact, uno sa del mga rason porque consistently tabota kita kontra ng budget because it really led to a series of abuses. Imagina to, tapirma kontrata un alcalde antes, hindi man sa PD authority from the city council, and that is a big no-no. That is contrary to law. Diba? Debe el poder tasali na konseho lokal, pero si PD to, porsahan niya to. In fact, maskin admiti man o hindi, di may mga ubanantes ng konseho, they were practically voting in favor of that blanket authority because it was forced upon them as a member of the political party junto sila antes na grupo di Mr. Celso Lobregat. Por eso, hablayo,
that should never be the case. In fact, alegre kita, when Ma'am Beng sat as mayor beginning 2013, that blanket authority provision was entirely deleted in our budget beginning 2013. And we enjoyed that deletion. Why? Because yadaligat poder con el Consejo Local hace el trabajo de este como check and balance. Aquel base tu trabajo, base na ley, base pamira tu cosa el debe para con la ciudad de Zamboanga rather than criticizing a particular issue only because of some personal motivo dito. So that will never happen. And again, that blanket authority led to a lot of abuses. Hasta ahora mira tu mga school building antes se levanta el antes alcalde. Celso Lobregat. Pamin niya, mga school building, el flooring na second floor, tas si baila mga bata, tas sige tamin baila mga flooring. And we're happy because of that deletion. Ya mira kita, el mga infrastruktura, talibantahora by our city government, imbonamente. And tablagan niyo, Sir Ronnie, no? Sabi to, bien fácil lang as infrastruktura. Bien fácil lang lebanta kamino. Bien fácil lang lebanta mga building because we have experts for that. We have the engineers, we have our architects, kaya hacer mga proyekto. Pero el question, si pone to literally, no hay el corazon. If you put somebody there as mayor, que no hay el corazon para ayuda con mga pobre vivientes de aton. Tamira to, will it help especially our dato mga pobre vivientes? No, because it's either durmiya lang otra vez el sen na bangko o usa lang tamira el sen que tamira man kita no hay directamente positibo epekto na vida de aton. I see. So, si candidato alcalde dito kada como ingeniero también que hasta último precio del clavo tú te decidir. Ay, sí. Well, pwede man kita, no? In fact, we are privileged to be able to, sabi to, siya na en cuando, pwede tumang kwento-kwento with some of our friends who are contractors at the same time del Ciudad de Zamboanga. We ask them, okay, tal el mga proyekto de ustedes? If we will make a comparison, cosa to pwede kumpara, tabla ka sila una-una, tienen sila el freedom. Freedom para hacer el proyecto. Sí, kaya, ese daw el reklamo del mga contractor más antes. Que, malbarata daw con el mismo proyecto, el mismo calidad del proyecto, tapekta ya, no? So, yes, habla mas sila, tiene daw persona antes, sabi mas siguro ken, embes na kasi mbunamente el proyekto, también gua kabilya aquí, también gua poste allá, porque man, para bajar precio del proyekto. So, kasi el epekto de ending deste, the best example will be the Sangguniang Panlunsod building. Diba? Ya mira kita what happened when even for the rehabilitation, ya pikura sila si kuneste, pero wala siyempre. No hay siyempre bueno resulta after the building was rehabilitated. And so many other projects, and I'm referring to, for example, daton mga high school buildings, elementary school buildings. In my first term as a member of the city council, we exposed these things. El mga sahig, taraha, el mga semento, takaska, and a lot of things. And taliyaman no, manada asunto tas tali. In fact, we came across even a pronouncement from Mr. Celso Lobregat que sa kadole na suporta, according to him, that's according to him, ta suporta daw kunele na eleksyon kay el mga kene daw reklamo na supply de kuryente aura mga ciudadanos de Zamboanga. Well, ablagan niyo. Siguro olbida kita no kay in 2010, of course, it was during his stint as mayor of Zamboanga City, just para 12 ora imas pagani kada dia tan brown out na ciudad de Zamboanga. So we're happy because of Hindi ba ele firma que este contrata con un power provider de coal fired power plant allí que hasta ahora ni po puede katundali electricidad? Sabi to, bueno, sa asunto, no? At that time, I was a member of the city council and el issue de levantada del un coal-fired power plant aquí na Ecozone di aton, hindi na lang i-mention na company kay naman sila labot na politika, no? But at that time when Mr. Lobregat was mayor, he was pushing for that project really, levantada del un coal-fired power plant na Ecozone. We were against it. Why? Number one, because of effects on the environment. And number two,
pirma ka del kontrata ali, aquel antes mga opisyales del Samselco, onde amara de aton mano. Kay mga antes opisyales del Samselco, not referring to the Samselco now, but referring to the Samselcos as early as 2010, kundo yapirma sila un acuerdo para man-supply daw elong kumpanya ka naton 100, sino tang kamali, mga 100 MW, if I'm not mistaken, no, supply de kuryente na siyudad de Zamboanga. But at that time, when the contract was signed, the company was not existing in the first place. When I say the company was not existing, ni un poste para del coal-fired power plant, way palibanta. Ni opisina para del coal-fired power plant, way pa prinsipya. So how come they signed the contract with that power plant knowing ke it was impossible ke in the next 10 years ay pwede man deliver el kuryente? And until now, that company failed to supply the electricity at a lower rate that they promised to the people of Zamboanga City. Until now, hindi ta susede. So these are the things. Again, I hate to sound criticizing anybody, no, but these are issues, real issues that affect us, real issues that I know will be discussed in the coming days. And tablagan niyo, when we ask for a forum, when we ask for a debate, na issue lang kita. Namaya kita man personalan, kumigo, hindi, ana diyo, si tandibate kita, during our time in the City Council, tablagan niyo, si Chenny kumigo tandibate, takida personalan ni issue. To me, that is actually a sign. Kita pwede, kunti ko na debate. Kasi lang personal discussion. So I hope in this time, sabi to 2022 kita, with this modern technology, with social media, Facebook, Instagram, and everything, di pronto lang sabi ang publiko ko sa tapasan na siyudad de Zamboanga de aton. Let's do that. Let's do it. Let's have a forum. Let's have a debate among the candidates, beginning with the candidates running for mayor of Zamboanga City, para aliman latag yakita ang mga plano di aton for our people. So that this early, our people will be guided with the truth, no? Will be guided with the truth para pwede ka sila eskuyin bonamente who will become the next mayor of Zamboanga City. Kongresista, unless yan patuloy aumento. Siya lang yung question ron, no? Actualmente, viewer di aton ko, I'm gonna start this contigo. Opo, Chenny, kita pregunta aki from our viewer. Naman mention man to dito yung mga plans, no, for development for Zamboanga City. Ta pregunta lika naton aki, kosa daw el konkreto kosa konkreto infrastruktura el pwede yon introduce si Kong para resolve el problema de traffic aki na syudad. Sabi to, when we talk about traffic, Kuya Albert, no, I'm proud to say, after my stint in the City Council, appoint ka natin si Ma'am Beng as an Executive Assistant 1 to join her with the City Mayor's Office. And there was a time, enkarga ka natin si Ma'am Beng el manejada del traffic na siyudad de Zamboanga. In fact, if you recall at that time, no, i-introduce kita mga traffic rerouting scheme, makika natin. And tamira kita haras sa aural positibo epekto deste na traffic di aton. At that time, nobody wanted to handle the task. Kaya abla sila magulo daw si component of traffic. But we did our best. El publiko suporta ka natin na mga traffic rerouting scheme. And because of that, we were successful. So siya to question the traffic, el unang at importante aura, asya kita kabalda itong bypass road. El sayang lang kay pakabada el bypass road na Distrito 1 di aton. Pwede ako na pasa, pero sabi man to, el idea de este, no, is to have really a bypass road that will connect the East Coast, District 2, that will connect with West Coast of District 1. So that's the whole idea regarding this project. Na triste kita, akabadyaton District 1 bypass road, pero hindi pa kita pwede trabesan na Distrito 2, kay tali aura el problema na defective projects, el mga puente, tansip partahan, el approach, pati el puente, tansip partahan, el mga semento, el mga kamino, ya quebraya, so takumpone con este aura. And we know this will take time, especialmente habla to compone el pueblo. So, este debe el direksyon de aton, abrida del mga kamino. What will happen next is that once our bypass road is ready for our motorists, and that will happen for District 1 in this year,
and next what we will have to do is how to connect our bypass road with our existing national highway. So imagine na to, no, largo sa construction de camino ay necesita to ase ali. Para pwede connect al bypass road di aton ay connect ya kun el mga camino ali na highway di aton, for example beginning Sinunok all the way to Sinubong kay ali el dulo, ali el punta del di aton. Kung how many percent ya ba? Yakabali na dito yung distrito, how many percent yung bypass road? Well, siguro we will know this Monday once we will do the site inspection again. But as I see it right now, taliya kita na 70% at least kaya kumpleta ya el atong bypass road. And we're happy, especially with the right-of-way issues, especially during the time of Secretary Mark Villar, no, on the de pronto el arreglada del mga right-of-way concerns hasta na korte ya puede hacer pronto el abrida del camino ya decide el korte en dayon. So alegre kita con este mga development, mga palisiya kaya sa daton DPWH para ya pwede abrir el camino de aton. So hopefully este año pwede and el cosa que debe también, no, this is an issue that will para kumigo. Should I become a mayor, no? God willing, inshallah, kaya kita mayor ng Ciudad de Zamboanga, one major issue that we will have to really consult with our people is where to finally decide on the bakit kita transferi di atong City Hall. Number one, should it be one area as we're looking at right now is in Kabatangan. That's an area where possibly pwede kita transferi kung atong City Hall. Or perhaps we can also consider an area in District 2, say in Mercedes area, where among the proposal even, no, na dato na land use plan is, na dato na city land use plan, kinuwebo lang i-aproba, is to transfer City Hall, I think in Mercedes. So these are the things we will have to consult with our people, on di kita kambial dato City Hall. Kay sabi man kita, no, once man transfer City Hall, that will also give that area, chance, no, kung el barangay, kung el distrito, it will also have an effect, a big effect, a big positive effect na ekonomiya tamen del lugar nila. So that is something we really have to decide as a city. Hindi lang un persona to kaya ito mayor, ito lang decide. No, we will have to consult with our leaders, beginning from the barangay up to the city council, with all the sectors involved para pwede kita, should it be punto lang ba na una area todo City Hall di aton, or we can have a scattered mga opisina, depende on the government hub. Yes. So these things, no, and of course we support again para kumigo everybody, every Sambuangueño tandrin wed, no, kay pwede kita transferir di aton existing airport to Mercedes. Again with Mayor Beng, ta-suporta kita kun este. We are not blocking the transfer. And we're just telling the people, no, tabi lang kita kung yung abibientes, el verdad, what are the complications involved porque hindi de fácil ang sinal cambiada el construction del un aeropuerto. I just hope siliga el tiempo abatu manlatag kita mga plano di ato na City Hall. I just hope that el campo di Kong Manix Dalipe, hindi sila abla, kaya usa sila pondo del gobyerno lokal para levantar airport because that will not be feasible, that will not be practical to us, meaning usa tol pondo del gobyerno lokal to put up an airport. I will not agree with that, considering that it should come from the national funds, levantada del un aeropuerto. If and when legal tiempo si abla to un poco de tarda kayo levantada del aeropuerto through national government funding, we can entertain el talama sila private partnership agreement kay pwede entra perhaps a private company who will handle the construction of the airport, and in exchange perhaps, no, el cosa sila pwede receive is that they will be the one involved, no, na levantada tamen del financial district de ato na on the Salel Airport de ato. So those things have to be considered. El importante gani tabla ganyo kino kasi mga proyekto kita importante. Aura pa lang, we should already have a vision what are those things kere kita kere kita implementa. Hindi ba kel sinta pa lang to na June 30, amo pa lang to plan niya.
That will be very hard. Si Akil Palanto Tiempro, plan niya, entrap kero pa to entra eskwela, otra vez, mira, parang iya contigo ko sa ase, na dito yung desisyon. Or worse, considering kay otro grupo to, otro partido to, otro plataforma de gobierno de aton, mansayang lang kita kay elto sa prinsipyo si Mambeng ay mansayang, si otro ay kay Sinta na City Hall. Meaning, and best guarantee that we can give is continuity. For example, I know el mga negosyante de aton, tawitayan ka nato nara, what can Jowo offer? I recall in one of the payout and financial assistance with the sales lady di aton, no? Mga sales ladies di aton, ya pwede katabla un dueño del mall alaba pala. Isla naga si Jowo, ay continua bale el mga palisiya di Mambeng, specialmente na negosyo na siyudad de Zamboanga? And the answer is yes. What is the best proof? Porque bonito la andanza del negosyo na siyudad de Zamboanga. If we compare it during the time of el antes alcalde, si Mr. Celso Lobregat, si komparato na administrasyon di Mambeng. Mira to, in 2013, maski nga sucede el guerra in 2013, pero what happened after? Iabri un grande mall na siyudad de Zamboanga, el KCC. Tiempo de pandemia, despite all the difficulties, all the hardship, all the effects na ekonomiya por causa de pandemia, ya pwede abril SM in our city. So that was, cosa si tabla ka naton? Tabla lang si kanaton, bonitong polisiya, de atong presente administrasyon di Mayor Beng, kay mga negosyante, ta pwede lebantan mga negosyo aquí na siyudad de Zamboanga. And they are given that incentive, they are given that privilege really. Kaya, kumbaga todo suporta que pwede tudali kanila para pwede kita lebanta mga grande mall, kasi siya ng grande mall, manada oportunidad para employment, manada oportunidad para manegosyo ay entra también na siyudad de Zamboanga. And this will continue también. Actualmente este congresista, di ba, ya recibí el ciudad de más reciente lang gayot, el recognition as the most business-friendly cities in the entire country, no? Yes, in fact, even SM, no, I was privy to that. We were talya kita na inaugurasyon del otro año del SM diaton. Itablagan el mga representative del SM. Siguro na entero Pilipinas sila ilabanda mga mall. Aquí na Zamboanga, bien largo el mas grande el incentivo ya dali kanila kay hindi lang 3 o 5 anyo tax incentive pero dali kanila 6 anyo. And they are thankful for that, no? Kay Ancina de Largo, siyempre dali kanila para manbawi el dila investment. Especialmente sabi man kita por causa con esta pandemia in the next coming years sinise siyempre epekto na ekonomiya di aton. So Ancina dapat el di aton administrasyon tan welcome kun el mga investor, tan welcome kun el mga investment, tablagan niyo. As long as everything is legal, we will support the business, ang mas importante, hindi akil, kere pa lang entrar negosyo, pauwi kita, siyempre ako sa tapidi. Diba? Para dali ang mga permis o koso bali. No, that should not happen. Kasi si diha kita ansina, siyempre gosa, siyempre saka personal benepisyo ng mga lebantada din mall, pero in the process, ay apektar lebantada din mall, ay sangga sila kung lebantada din mall, then lugi kita todo. And we will not allow that to happen. Kay sabi to Sir Ronnie, Kuya Albert, tawi ka natin Pueblo Zamboangueño, no? Iyo ko mo tata, I have 3 kids, si Patty, si Coco, si Jaja, taki sila tayo sa eskwela. I dream really that God willing, inshallah, ay pwede kita liba pa mas progreso na siyudad de Zamboanga. At balda itong mga anak, hindi mas kita pensa, anda pa abroad, anda pa leos ka natin, just to seek employment or just to have a better future. Pero kita, aki mismo na siyudad de Zamboanga, they are assured that they will have a better future. At ba mas tiene sila oportunidad kontra kaya tiene kita na daton bida. And this is what inspires us to go really, to move forward, to really push for more programs, especially na social programs. Tablagan niyo, in the next administration, we will have to invest in the future of Zamboanga City. And who are those? Este mga jóvenes de Ciudad de Zamboanga. Sila ang futuro di aton. Por eso tablayo,
Kasi kita fácil el edukasyon na syudad de Zamboanga, dali kita libre tuition fee na kolehiyo kasi kanaton. Ok. Congresista, so, claro sé de tu sueño para el pueblo de Zamboanga y claro de tu lucha también para con el progreso de la misma ciudad de Zamboanga también. So, anyway, de tu parting words con el pueblo de Zamboanga, congresista? Yes, continue kita no, el aton mga protocol, usa mas, man double mas si Kaya, kay los demás sa tormenta ka man double mas kay no pwede man daw sila Rosulya. Usa ka kita kan mga medical mas ha, kaya mo kata preferial mga eksperto, laba pirmi el mano, haman hapon, si afuera, liba alcohol, man spray ka del mano de alcohol. Sabi to, ahora no, hindi ko antes kampanya, si mira to un politiko en alcohol, ana, tabayale, rabi ko nila gente. Pero ara si tamira ka naton tan alcohol to in public, alegre el mga gente, kay sila mismo tabla, ay, si Kong tang alcohol gayon, kaya decir, si pasa kami mano ara, man shake hands kami, limpyo ka di si humano. So they appreciate it. So these are the things, el mga cambio ahora por causa de este pandemia, and we really have to live with this new normal, kita naman kita. So, of course, el bakuna, grande porsyento ka nato niya pwede man bakuna. So, el issue ahora will be booster. Kenya ka nato niya pwede man booster. Again, el tabla ka ni mga eksperto, no, after 3 months, pwede ustedes, sisisita ustedes man booster. Sí. Ojalá, in the first week of February, el mga anak diaton, edad 5 para 11 anyo, pwede kanila man bakuna. In fact, may bulan tamin na news, no, mismo si vaccine czar, General Galvez, tabla ke posible daw, mga baby pa lang, no? Hasta 4 anyo, posible daw ito, baka pwede naman bakuna kontra COVID-19. Sí, so, sa mga preparasyon, tas el datong gobyerno, let's support the policies implemented by both the national and local government, especially on our protocols. Congressista, now that you mentioned about health, before we go, are you in favor that all candidates should submit their health status también, whether they are fit to run for position, o si preparo ba sila, de buen salud ba sila para sirbi na gobyerno? I agree with that, Sir Ronnie. That should be the case. Todo kandidato, if you're running for city councilor, vice mayor, mayor, congress representative of Zamboanga City, you should submit your medical certificate to the people of Zamboanga City. Kay unos te asunto. Sabi man to por causa, again, just to point out, no, we are not criticizing anybody. Hindi kita tan discriminate anybody just because of age or what, no, o kosa factor bali. Pero importante el salud del mga kandidato diaton, especialmente si aga na sila na posisyon. Because como ahora de pandemia diaton, necesita kita kung el alcalde diaton, igual kumambeng, tali na front, buyag, kamira kita, buenamente el salud, igual con el energy que dali mira ka natin el dato ng alcalde ahora. That should be the case. And we will submit the medical. I'm willing to undergo will you be the first medical. Will you be the first to submit your medical records? Well, si Chene lang ali doktor abla to interesado tamen na politika, check yung mga salud ng mga kandidato. I will gladly submit to a medical examination. Akil ba no I get question abla duda o cosa que independent get el ken kanato niyan medical check. I will gladly do it. Si kayo kira kita ni alcalde, sinta na puesto de 2 meses lang de pekadarengo yan, no? So, debe healthy para silbi. Sabi man to, again, tablagan ni mga eksperto, no? After COVID-19, which we will be practically be living with in the next 3 to 5 years, sabi mga eksperto ka natin, we will have to prepare for another pandemic. That is the reality we're facing right now. Por eso tablagan niyo ahora. Kasi niyo, last time ako ng mga bata ahora, mga teenager. Akil ba, Sir Ron, hindi ba ikaw tiyempo diato antes, no? We had the time of our lives when we were teenagers. Maskin onde to anda, huga basketball, maskin onde to anda, huga mang kori-korian ali, huga eskondihan. Pero ahora mga bata, sali lang nakasal. El nana, tagrita yan, kaya man na sali por causa de este pandemia. So, I pity our kids nowadays, no? Kaya ansina, por causa de este pandemia, ben limitaw yo. So, the same thing, importante el salud di aton. El salud di aton, bien importante because that will give us the ability to render the function and to render the function efficiently and effectively. Hindi kan man asa to na otro gente sa trabaho para contigo. So, again,
when you seek for the highest position in the local government of unit, and that is the office of the city mayor, an importante ali is your competence, your qualification, your experience, your health, among others. That is very important. And your If you ask sense of me- morality, very important also. Yes, that is true. That is true. That is true. That will guide us really in a lot of decision makings that we will have to make when the time comes that we will be elected as mayor of Zamboanga City. So thank you. Thank you, Sir Ronnie, Kuya Albert, tadi ba si Primo Noning? Kalyaw lang nung Otra vez, Pueblo Zamboangueño, si Joel Ledesma Jimenez, el congresista del MASA, talwiman con ustedes, kung cuidado kita pirmi, verdadero, man ayudahan kita, continua kita el amor y respeto na syudad de Zamboanga para progreso ang datong syudad. Todo kita, Kristiyano, Muslim, el datong mga IPs, man ayudahan kita, kay si man kanya kita sa tiyempo, todo kita ay keda we will all be negatively affected. So again, let's continue to pray to God, to Mama Mary, to Allah. Kaya todo ta imprenta kita ahora ay akaba mga problema no para let's go back to the new normal para pwede kita prinsipyo otra vez sa mga bida di aton bonamente. So thank you Sir Ronnie. Maraming salamat po. Magsukol dagan salamat. Thank you. Muchas Thank you gracias. very much, Congresista Jabo Jimenez, kina programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan. Layunin ng TODA Party List na buhayin at bigyang sigla ang ating masisipag na tricycle drivers sa buong Pilipinas upang magkaroon sila ng boses sa Kongreso upang isulong ang kanilang benepisyo. Kabilang dito ay ang pagsulong ng OPSF o Oil Price Stabilization Fund. Karagdagang seguridad at pagkukunan ng ayuda sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina. Health and accident insurance, benepisyo para sa mga tricycle drivers at operators. Libreng abogado para sa bawat miyembro ng TODA. Seguridad sa mga hindi inaasahang sakuna at higit sa lahat ang Magna Carta para sa mga tricycle drivers. Ilan lang yan sa magandang hangarin ng TODA Party List para makatulong sa ating mga Pinoy tricycle drivers at operators nationwide. Kaya magkaisa tayo. All for one tayo. Number 41, TODA Party List. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon na magkipag-away, manira,
o umaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Harapin natin. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! We're proud to be Windsorians. Yeah. Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Yellow Cup Pizza Zamboanga at KCC Mall. Call for delivery 992-9999. Yellow Cab, you do you. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Tila ba isang pantasya? Ang malaking pagbabago sa maiksing panahon nagkasya. Sa kabila man ng trahedya, nung nagdaan na gera, at kahit pandemya, ay nanatiling matatag at di nagpatinag ang ating syudad at alkadesa. Mas nagpatuloy sa pagbuo kesa magpabuwag dahilan ng pagsibol ng mga infrastrukturang sumasalamin ng pag-unlad at iba't ibang aspeto gaya ng transformasyon, mas luminis at lumiwanag ang bawat kalsada, transportasyon, pagpasok ng taxi at piagyo para sa mas komportableng pamamasada. Seguridad, paglagay ng mahigit 100 CCTV sa mga lansangan, dahilan ng pagbaba ng krimen mula nun hanggang sa kasalukuyan. Edukasyon, mas pinatibay na pundasyon ng bawat paaralan, pundasyon na anumang klima ay malalampasan. Kalusugan, mahigit 17,000 senior citizens na sinustentuhan ng gamot para sa alta presyon, diabetes at marami pang iba. Anti-polio vaccines at anti-COVID vaccines. Ibinahagi hindi lang sa syudad, kundi sa bawat mga isla. Agrikultura, sinuportahan ng ating mga magsasaka at mangingisda upang lalong pagyamanin ang sariling atin. Sports, sining at kultura, nabigyan plataporma ang mga manlalaro upang mas makapag-ensayo sa mas pinaganda at pinalinis na grandstand. Zamboanga Hermosa Festival, para sa mga musiko at lokal na artist, ilan lang ito sa mga platapormang magpapakita at magre-representa ng husay at galing ng isang Zamboangueño
Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa larangan ng sports, kultura at sining. Ito'y ilan lang sa mga pagbabago na animoy panaginip na hindi mo akalaing mananatili hanggang sa pagising. Kaya ating tangkilikin, ang progreso ng syudad ay mas palaguin. Para sa mahal nating lupain, tayo'y magtiwala at mag-isang layunin upang ang Ciudad de Flores ay mas lalong payabungin. Querido Compoblanos, Beng Klima ko, prosperidad y amor para na Zamboanga. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Percy Miravite, un gente humilde y puede confiar na asunto de seguridad y salud. Kay él el anak de antes General Rex Miravite, who has molded him and disciplined him to lead a life of purpose, y grande mi confianza con Percy, kay él ay puede también ayudar a pelear contra la pandemia por causa su esposa, esa mo también el City Health Officer del Diaton Ciudad. Bien dulce su amor. Percy Miravite. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí en la aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ok, mirando siempre aquí en el programa de Dateline Teleradyo a las 3:03 del tarde, el Olympic Weightlifting Champion si Heidelin Diaz ya sale positivo con el COVID-19. Tabla si Heidelin, kahit ako po, nag-positive na po ako, ingat po tayong lahat, magpalakas at sundin lahat ng health protocols. Estel ko se habla el country's first Olympic gold medalist na post que ya se sale na Instagram de más reciente hasta Olympic gold medalist Heidelin Diaz says that she tested positive for COVID-19 na disu mismo hasta si si Chief PNP antes Eliazar quien ta correctamente ahora para na Senado este tiempo también positivo también con el COVID-19, no? So manala kita mga alto personalidad que ta queda positivo con el COVID-19 as of this time. Anyway, otra mga noticia que viviente de Zamboanga at this point in time. No more undeserving, unqualified government officials once under my presidency. Esto ko se habla el candidato para presidente Panfilo Lacson. Lazy and incompetent government employees, all this will find their rightful place under the leadership of Panfilo Ping Lacson, el presidential candidato del Partido Reforma, has made it his personal mission to remove from government staff the officials who are unable to perform their duties or are not ready
for the challenges of public service. For seasoned legislators, these political appointees can also be considered thieves. They steal the citizen time and they steal opportunities from those who are more qualified and capable. Ito ko si Lacson na un entrevista na un radio también na Frontera Nacional. Mientras tanto, en otro mga noticia, el Philippine National Police está investiga ahora con el matanza de un jornalista con quien tira allí na Sultan Kudarat, candidato con este también para consejo, ¿no? El Philippine National Police está investiga ahora el matanza de un radio reporter y un electoral candidate allí na Takurong City, na Sultan Kudarat. Na un statement, el Police Regional Office del Socsargen y habla que si J. Knight Angeles, un reporter de este radio ni One radio station, who is running for councilor in Lambayong, Sultan Kudarat, was shot at Park Sampaguita in Barangay New Carmen on Wednesday morning. Barangay New Carmen, dul sabio si donde si. Kaya konse sa plush area in Socsargen na General Santos. Natakurong si Ron. Takurong City. Na sentro del pueblo si. Na mismo centro del pueblo. Konse, mana naman bonito casa allí, ha? Kundi si parte ko sa probinsya? Natakurong. Konse. Ese como el fuera con el mga donde mga tiene na Jensan. Sentro del pueblo. Hindi si Jensan, Takurong City. Afuera sila na Jensan. Pero ese tablato lugar na di mo Brad Alita Kedaara na sentro del pueblo daw si. Ansina. Okay, kaya ako dahil si Connie, kita naun kasa yung host ka natin kung dito bigitan na mo na di. So anyway. Talking about mga areas under Mindanao, mga bisinos ha. El area del Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, and Cotabato City is under Alert Level 3. So aquellos tiene-plano biyaha para na probinsya. Ya mention na kita again, Cagayan de Oro, na Mindanao si mga bisinos Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, and Cotabato City. Si anda ustedes ali, then bira ustedes Zamboanga City, necesita ustedes negative RT-PCR. Kasi alert level 3. So, actualmente, conmigo personalmente, PD advice el di ato na pamilya, nuevo lang, kay tiyan sila plano para biyaha era na Davao, and I said, naan sila sitwasyon. I said, better na man-forgo lang ana el plano, man-suspend or man-postpone ana el biyahe kay el sitwasyon este tiempo, especialmente aquellos tiene mga comorbidities ning hindi este el tiempo para man biyahe ustedes na ese mga lugar. Now, again kosa mga areas under alert level 3, Benguet, Kalinga, Abra, La Union, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province, or Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Camarines Sur, Albay, Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mandaue City, Tacloban City, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, Cotabato City. So el mga de Cebu también, mga yabolbe akika naton, para heads up con ustedes is alert level 3 el Cebu City, mga bisinos. Cotabato alert level 3 sila. Sí, meaning ese gane datun kan kay todo kita attention tapon kita attention todo el bisada na NCR. May kita sabi el alrededor gali mga probinsya issue dat di ato nakita subita men gali. Well, habla turon alrededor lang di ato na mas reciente el Zamboanga del Sur aparece ta subitamente el case del COVID-19. Na mas reciente datos que pwede kita saka desde el Zamboanga del Sur ta aparece que del ayer, cosa ba kita di ayer, fecha 11. 13. 12 ayer. 12, 13 ahora. Ya subí sila Bert 48. Grabe. 48 el case del COVID kanila mga bisinos. Y ahora talya sila na 153 el total active case desde el día ayer, no, el COVID. Por eso, hindi leo sa posibilidad
que anticipa según el Zamboanga del Sur baka ligar el tiempo el deklara kami kanila na alert level 3. Correct. Por eso since Apikiali, Cotabato, no, Cagayan, alert level 3, hindi mas kita espanta ligar el dia mga vecinos el pone kanila bajo na alert level 3. Kita. Akto kita, di ba? Por eso. 300 siya kita, Bert. Yun, pwede. Kung el numero ara diato na 300 siya, baka mañana kita, baka el kanya, el subia kita na alert level 3. Actualmente, así sale el national government con el classification, no, de la mga probinsya, top provinces with high number of cases per day, no. Ya publika aki mga bisinos, I think estabaste na Okta, if I'm not mistaken, mga analyst di aton el mga high mga cases. NCR 15,829 cases per day. Angeles City 124, Bacolod City 44, Baguio City 148 per day, Cagayan de Oro 41, Cebu City 86, Dagupan 35, Davao City 88, General Santos 24, Iloilo City 73, Lapu-Lapu 69 na Cebuste, Lucena 54, Naga City 50, Olongapo 42, Santiago 36, Zamboanga City 44. And el color de aton ali na kosas talama sila na adar daily attack rate, average daily attack rate moderate ya el Zamboanga City. And el di aton na infection rate is very high with 2.29. Ese el tabi siya kita kay baka tiempo akel data kay Yapone Mindanao 4 probinsya ng bakel baka subject para ese para cambia. Anyway, otros mga noticia. El National Privacy Commission yaman set el meeting entre el Comisionado de Elección y el Manila Bulletin for a separate investigation into the alleged hacking incident involving poll servers. The National or the NPC issued the statement, or National Privacy Commission issued a statement on Wednesday, January 12. The Privacy Commission also sent an order to Art Samaniego Jr., Technology Editor and IT Head of the Manila Bulletin. They were ordered to appear for a clarificatory virtual meeting on January 25, 2022. The National Privacy Commission's Complaint and Investigation Division commenced its own independent investigation and issued a notice to COMELEC requiring them to explain the alleged hacking and data breach. Esa según con el NPC Commissioner John Henry Naga na un statement que alarga de más reciente. Este tenía que hacer con aquel alegación, ¿no? Que ya tiene hacking, pero tabla el COMELEC que el hacking daw is not true, según con Commissioner Guanzon na un investigación que conduce el National Privacy Commission, ¿no? So, es el más reciente que tiene que estar. Noticias international noning. El Estados Unidos llaman layout el caso contra con el, ¿cómo se llama? Unlawful China Maritime Claims. Now Washington, the United States on Wednesday laid out its most detailed case yet against Beijing's unlawful claims of the South China Sea, rejecting both the geographic and historic basis for its vast divisive map. In a 40-page research paper, the State Department's Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs said China had no basis under international law for claims that have put Beijing in a collision course with the Philippines, Vietnam, and other Southeast Asian nations. The overall effect of these maritime claims is that the People's Republic of China unlawfully claims sovereignty of some form of exclusive jurisdiction over most of the South China Sea, the paper said, referring to the People's Republic of China. These claims gravely undermine the rule of law in the oceans and numerous universally recognized provisions of international law reflected in the Convention
it said, referring to the 1982 UN Treaty on the Law of the Sea ratified by China. Mismo signatory kay China, but not the United States. Bonito te ara que el mismo caso planta sila, el mismo documento que firma China, pero el mismo Estados Unidos no hay firma con ese documento, ¿no? Releasing the study, a State Department statement called again on Beijing to cease its unlawful and coercive activities in the South China Sea. The paper is an update of a 2014 study that similarly disputed the so-called 9-dash line that forms the basis for much of Beijing's stand on the issue. So, esa situación ahora, ya presentaste un 47 páginas papel y el presenta seguro una corte internacional con siya que está man-dispute con ese claims del China. Que está incluido hasta donde ya planta el China el isla de Ila, que cerca de Pilipinas también ese tiempo. Anyway, a las 3:15 de la tarde, contigo ni Noling, cosa pa tiene? Kini lang mensahe ki kanaton na Imbia, no? Regarding este kunakal discussion natin siguro kun Congressman Jawo, no? Era daw, taman misya daw sila el politika kita antes donde na cosa clase de position man daw tiene el Zamboanga pero unido, no? Ese tiempo dol observo sila na ido kita unidad, no, kina Zamboanga. Well, siguro gusto sa dito yung opinion. Well, depende man sa kanatun magabutante siyempre, di ba ron? Si ilihi kita kun una mga opisyales di ato na puturo o ya ilihi kita akel na diferentes partido. Well, o sa tu esperanza. Tiene ba kita unidad? Well, tamira yo dol leo sa na posibilidad. Para conmigo, con ustedes mga votante, you will have to decide. Bien importante de ustedes allí. Ahora, conforme está, la decisión de es bien importante. Por eso, el noticia que está kita, asegura que el noticia está recibida de verdad ese, ¿no? Y él sabemos ustedes si verdad que si el gente tiene track record de mentira, naturalmente, él debe tener duda con el mismo palabra que está saliendo en su mismo boca. Si verdad si tiene el track record of telling the truth, then pronto kita cree con él y pronto kita habla, esta persona debe recibir mi voto. No si esta persona, ¿cuántas veces se queda tu mentira? Cuando debe kita, este tiempo, pronto manipular con él este mismo verdad. Tiene dale contigo un poco, 25% del verdad, de 75% todo mentira, ya manipular con el mismo verdad allí. So we have to be very wary. Pati kita tamen mismo na media este noning, tiene kita responsibilidad tamen para scrutina con el información que dali ka natin. Kasi nebes, hasta kami mga miyembro de media, sa kaya kami biktima, kami mismo tamen, tapos kita kami dali ko tigo este press release, pensaba to, kaya na Sí. So, cosa kami tase, lelang kami de este mga kaya na pero ustedes mismo decidir si cosa quien tabla verdad, quien tiene credibilidad. Eso es más importante. But you have to make a decision. You have to scrutinize the information that's coming out. ¿Quién es más credible? Allá con aquella persona cree. El decisión de esta elección es bien importante. Que decide kita quién el futuro de aton. Si pone kita la gente na puesto arriba, makin cosa posición. Aquí pa lang ara conforme está sabi habla mentira, makinalya el dinali na puesto, dice mentira siempre ka el cosa ka este decide, no con el mga candidato na ki. So very important we have to be very critical of the information that is given to us, especially at this point in time when the campaign period is starting and propaganda is very high, no? Bien importante. Sabi kita, cosa es verdad, cosa hindi. Anyway. Kaya pa otro mensahe ron, pregunta ka natin siya kinano sa buhangga, taman impose daw kita el home isolation dahil yatine COVID-19. Doon may pa-advisory sa regarding ang Sina. So far doon may advisory kay pwede man home isolation el un COVID patient. Aki ka natin na syudad. Although na Manila,
Tiene yase, nasusidese, tiene sila ta sila No, mag-home I have not isolation. heard pa. Kika nato, no? Oo, siguro gusto pregunta kita sa pressure si man alaw ba agi nato sa Zamboanga. So far na diatong case of 300 adol kapaspal diatong mag isolation facilities recibi kay recently no lang yabri ako ng mega isolation facility. Pero yung mismo noning kung dudo ito mira ko na sa home isolation kay mayoría del mga violasyon ta susede kapag ko ng mismo isolation adi na mga home isolation. Kaya kanina hotel ya ya ponya kanina tabi siya ya pwede pa siyempre kapa no so ese pa home isolation aba yung tagara ko ng mimulya del casa hindi pwede kapa Pati di mio entendimiento taman home isolation kita sa ental kaso el lugar lleno ya o el daton mga isolation facilities kel bien overwhelmed ya like na Metro Manila na NCR donde mayoría alyan mga hospital overwhelmed ya por eso they opted to man-adapt el sistema del home isolation para at least maski nakasel lang hindi man overwhelmed pa los demás mga hospital. Well, laki ka naton dol hindi pa kita kay manada pa kita mag-isolation facilities dol tiene pa kita mag-isolation facilities may laman. Pero amoy ganin si bonito kay ya prepara kita, no? Ese el bueno. Ya prepara kita. Por eso, dali kita grasya con la administración kay de verasan ya anticipa sila con el problema. No? Pero tiene pa uno kita ko sa tapidi lang ron. No? Hopefully pwede sa man workout all daton LGU. Although I don't know si nadiila ba si takay ba si bawa na jurisdiction pa diila which is increasing no del el numbers of bed na mga hospital di aton pribado man o de publiko kay so far ko kita ta mira aura mag-hospital di aton kinebes ta reklama di aton mga health workers kay mas overwhelmed dia lleno ya Actualmente so, bueno mientras ara dul hindi pa kitan sinal sitwasyon kasi pwede aumente kita el kama. Actualmente es llamada del Department of Health no pero el City Health Office di aton tiene responsabilidad para man monitor con el mismo mga hospital para mirar si paltable mga kama di aton. Although manade kita in fairness no di aton na gobyerno aki na Zamboanga aumente kita mag-isolation facilities manade kita isolation facilities pero tinebes ta olbida kita kung el kapasidad del mga kama na mga hospital kay hindi todo mga bibientes taginda ng hospital ta pwede transferin na mga isolation tinedeso necesita el attention medical kay grabe or tiene ko sa sintomas sa sinti so si por ejemplo manada si sila definitely man overwhelmed el dato mga hospital pero si ahora pa lang tamire kita mga estratehiya no para aumenta mga kama dahil dato mga hospital mas mejor no kay tiene hospital ron private hospital de kita mention na el nombre so far sa tiempo lleno daw sila tiene kita barkada katrabahan hospital en ese hospital lleno daw sila ng mga pasyente ng COVID-19 pati yung mga different private hospital they have the option como por ejemplo no hay más sila kapasidad para cuidar con el pasyente they will refer you to another hospital pero ese cuestión allí si recibir también los demás. No, sí, también. Por eso, ustedes allí también, si necesitan andar al hospital, preguntan y si antes de... Es difícil que haya cargado con el paciente, depende de una puerta, después de morar hablar, ay, no hay kami más lugar. Hindi, COVID patient, ito para sa kanila, como taman shopping. No. Taman shopping hospital. Ya sucede en Manila, ¿de ba? En Manila ta sucede. Donde el paciente, allí va en hospital, no hay más lugar. Na probinsya, allí va para na probinsya, para donde tiene available pa. Kaya kita mang ketalron. El di ato mga-oxygen, mga tangke de oxygen. Otro pa siya. Yabaha el case of COVID-19 na Zamboanga por cuantos meses. Pwede ba kita busca manera para aumenta kung mga tangke de oxygen? Diba? Kay, como siyempre, hindi kita debe, kailan datong reaction kaya blabahaw, el COVID na Zamboanga, kanya kita, kumpiyansa. No? Ohala, el dato na, takontinua, el dato na mag-ahensya ng gobyerno, el procurement or compra de mga tanque de oxygen. Pero en tal caso man, el dira otra vez kita na sitwasyon de antes, igual del Delta, del last year, grabe, ya palta mga tanque, no? De oxygen. So, ojalá, este vez, siliga man siguro na punto, hindi na taga-desobra bien grabe el sitwasyon. Anyway, otros mga notisya,
tenía que hacer con las noticias con el desde Comelec, kay el National Privacy Commission, yaman sumun con el Comelec, pati con el Manila Bulletin, no, para aparecer que explica con el desde también. El Commissioner de Elección, día ya habla, no, que con confianza sila, que de mga servers no hay puede man hack, contrary to the report that they were breached and the data that could affect the May 9 elections were stolen. No evidence of any sort of data breach. Según con el spokesperson, si James Jimenez, kaya conversa na un press briefing, as far as Comelec is concerned, we are confident that we were not hacked. It was the first categorical statement from Comelec on the alleged hacking since the Manila Bulletin reported it on Monday. We have confidence in the security of our system and the procedures we have undertaken since 2016 to ensure our data is hardened and cannot be unlawfully accessed. He added, referring to the hacking Comelec's website less than 2 months before the 2016 polls. Now, por eso ahora, kasi investigasyon hasta con el Manila Bulletin ahora conforme está, si kaya que el mismo right de ese, kasi Sarmiento, bakal, ya puede sacarse información, no? O ese ba, laro ka lang yun, kaya hindi si invention lang, ha? Kaya, tiene ese, habla di, pakutin mo na, este movimiento para declarar con el, con el, per de creencia con el Comelec, kaya tiene yung mga grupo, kita empuja con el no elections, no? So, I hope not. Anyway, continúa kita este tiempo también con una otra noticia. Albert, contigo, cosa pa tiene? Mientras tanto, la más reciente noticia, mga vecinos, tablagani kita noticia ayer kay si Celine Pialago, malasakit party list, siya man exclude para na 2022 polls. Según na mismo notisya del One News, the Malasakit Movement Incorporated, whose first nominee is former MMDA spokesperson Celine Pialago, has been excluded from the final ballot by the Commission on Elections. Pialago or Pialagaw said the Malasakit Movement seeks to represent barangay workers in Congress. With the group's disqualification, there are 177 party lists that are included in the official ballot for May 22 or May 2022. Meanwhile, the Mothers for Change or MOCA party list has been granted accreditation by the COMELEC to join the 2022 elections. Ay naku. The MOCA party list is represented by former OWA Deputy Administrator Moca Uson and the NTF LCAC Ambassador Michelle Gumabaw. Cosa si Moca Aral party list is in Traupan, official listing ng mga party list. Ay naku. Kung si Mira tu, dispensa lang, no? Si Manuel kita, con el mga representations de ila, igual, taman represent sector. Pero, question na ba si Moca? Yan ang tanong ko. Bale? Hindi. Mother's party list, nanay ba siya? Mothers for Change. Ano siya problema ka Moca. natin kung diskuti kita de kaldiya? Manada kita magaposisyon na gobyerno, takore, maneha, aquellos may experiensya na este klase de trabajo. Especialmente kung sa party list. Tiene que, mireo ko sa nombre del party list, pero el quien está en cabeza allá. Hindi pasa o hindi le conecta con el klase de party list seta cinta ele. Yo usa lang ko ng sektor para crear posisyon para que persona que na italiana kuan. Hindi ba? Depende. Ara, sa gana sila ken el alcance allí. Mga miembros, mira tú, tiene que el grupo del un party list representa supposed to be con un grupo también, ¿de ba? Pero cuando tiene problema este sector de suyo, na kanila ko sa ayuda puede extender. Ya otro party list pa mo ya extende ayuda. Es el pregunta ahora de aton. ¿Cómo está la clase en China? ¿Por qué man el Comelec que dale poco en ese lugar para entrar? Pensaba que está con el legítimo ng mga party list. El makalingit ali, ya dali sila
permiso para entras na lista para sa eleksyon, no? Pero chena que ellos magaman apply party list que supposed to be presenta de berasan con el di ila sector. El no incluir como que kita como aquel mga del nurse. Di ba? Yan da sila kita con aquel mga kung sa bakal grupo del party list del United basta sina ka nombre. The United Nurse Bakel el nombre del party list yan nakita. Na yo noning el grite kat I will really cry foul si como que este party list como agimat party list el queda incluido din na lista. Aquel agimat gali cosa que te puede saber. El ta representa kali kal sector de que ellos mga cosa? Akin na agimat. Agad sabi mo na majing. Tataya ng tapet. Kano? Kasi tala sila, kaswakit tala grupo nila. Ilaga. Ave mga viejo ni Ave Maria Purisima. Ilaga, no? Di ba? Ilaga, agimat man si. Mga tamambara na mga... Hindi Cavite si manada takrede si klase mga Hindi. El nombre lang ron, agimat, porque mga vieja, Ave Maria Purisima. Concebido. Pero, concebido sin pecado. Cosa que ta representa daw gali mga ordinary workers sa lagimat. Di man na kitan sina klase ta representa na. Cosa na siya ta represent? Mga ordinaryo obreros. Mi pregunta noning, ¿quién el político na detrás de ese grupo? Si Agimat. Si Mr. Agimat. ¿Quién? No, si Bong. Di ba senador le? Ito anak ni Soyo, no? Anyway. Sila queda rico. El Estados Unidos esperanzado envía un nuevo ambasador para aquí en las Filipinas antes del elección, ¿no? United States is expected to have a new ambassador to the Philippines before the May elections. Manila top diplomat in Washington announced this on Thursday. I know that there will be an ambassador coming to the Philippines, hopefully before the elections. Esta cosa habla el Philippine ambassador to the United States, Jose Romualdez, na un entrevista. He said he has already met with the potential nominees for the post. There are quite a number of them who have wanted to go to the Philippines. I've met them. Romualdez said, it is supposed to be a super secret thing until we agree to it. Secondly, the White House is the one that makes the announcement for the new ambassador. So, esperanza antes del Mayo election, kilita nuevo ambassador del Estados Unidos. A las 3:32 del tarde, Albert, cosa pa Party list daw del mga albularyo, chene ba daw? Ako pa Eric Kilabla, el video. Crepa yun siguro, party list ng mga subandero. Oo. Amo daw sa lagimat. Party list del mga albularyo. So, no, mas kita ko nese. Kita ba ko nele kanila? Bila kita kanila. Conviene. Naaral, si reklamatan eso, el reklamaso de agimat, na porque man kanamo niya kita, kung mo kuso niya kita po naman, hindi malilinana. Na next election, Bert, as kita party list datun, Bert. Takusa. Takot sa asawa. Takusa party list. Takot sa asawa party list. Hindi. Tigre. Tigre. Tigre party list. Tigre, pero dueño del tigre, muer. Matakot ka. Ano, ito desestraña, no? Sí. More trial courts na entero país diaton ahora are under alert level 3. Entonces, con este mga korte, el tranca hasta na enero 31. Este el anuncio que ya sabe mismo, trial courts in many other provinces and cities nationwide, including the Court of Appeals station at Visayas and Mindanao, are declared physically closed starting today, January 13 to January 31st. So, aquellos mga tiene caso, tiene que debe schedule para este día, o mañana o cosa día, hasta na 31, cancela usted na korte conforme está. Sí, alert level 3. Aquí nakaroon na sa buwan, hindi pa kasiguro, kaya na ipakita alert level 3, no? So, aquel mga mention na lugar, mention na si Albert kay alert level 3 na Mindanao,
Serao, el mga korte. Ayan ang mga lugar tabi. So, anyway, continue kita. Noning. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Pinapangako ko, magbago mang mundo. Ako ay narito, beautiful my love, baby. Hawak sa aking kamay, tayo'y maglalakbay patungo kung saan ay beautiful my love, baby. Life will be nice with you, baby. Oh, hindi ko bibitawan to. Ikaw lang at ako. Anywhere you go, I will be by your side. Let me be the one, beautiful my love, baby. Everywhere I will be with you all my life. I can make it so beautiful my love, baby. On me, when love falls lean on me. Wala nang hanap, ikaw lang ay sapat na hanggang sa pagtanda. Beautiful my love, baby. Lahat makakaya, hirap man o ginawa, basta't kasama ka. Beautiful my love, baby. Hey, won't you call me baby all day? I don't wanna feel we're getting more distant. If you needed something, I will give it all for you. Trust me, I'll see. Yeah, alam mo namang handa akong gawin lahat para sa'yo. Kahit na ano pa ang ilingin mo, you ain't gonna feel like you're all alone, cause you have my love. At ang tanging hangad ko lang sa mundo, oh no, ay ang kasiyahan mo. Ang lahat ay gagawin para sa'yo, oh, sa lahat ako'y kasama mo. Anywhere you go, I will be by your side. Let me be the one, beautiful my love, baby. Everywhere I will be with you all my life. I can make it so beautiful my love, baby. On me, when love falls lean on me. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon na magkipag-away, manira, o umaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Harapin natin. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para nadie en familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el Día en Familia. Registra ya y manda man vacuna. Convinci, invita también con el de ustedes, mga familiares, y de ating mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el di ating fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita contra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City.
Si Eddie Tupa Saavedra ya sirvi 3 término como elegido concejal del ciudad. Na todo responsibilidad ya dale con Eddie Saavedra suyo trabajo firme the best y pronto el acción. El limpieza del ciudad lejos na enfermedad. Eddie Saavedra. Si Jawo Ledesma Jiménez tiene limpio legacía desde su servicio como concejal del Distrito 1 y na favor de ustedes na su primer término como congresista na favor de Dios y a dale mira su grande corazón para na mga vivientes del ciudad de Zamboanga y ta creo que su experiencia y habilidad ay puede gayot asegurar el bienestar del familia zamboangueño, cristiano, muslim y personas indígenas. Si Jawo Jiménez, él continúa el ayuda para darle curada, comida, casa y busca la vida a favor de Dios con el familia zamboangueño, cristiano, IP o muslim. Jawo Jiménez. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Si Elong Natividad, na su tiempo antes na consejo y hace también él con todo su esfuerzo para mantener seguridad na diatong ciudad, y ta creyó que si Elong Natividad ay puede pa servir mucho kanatong todo, kay desde antes hasta ahora, si Elong Natividad ay asegura el de ustedes seguridad. Ako si Gido Pacaldo, taga Sitio Abra, Alang-Alang, Mandawi City. Sa unang panahon, nagkarap-karap akong pananaw. Unya, dili ko makakita og magbasa ko og news. Suway ko og tumar. Pagkakaroon, ng gamit ko og ibiri. Epektibo man. Salamat sa Dios nga nahayag akong pananaw, di na ko mogamit og eyeglass. Pagkakaroon, ng gamit ko og ibiri. Salamat sa Dios nga nahayag akong pananaw. Daghang kaayong salamat sa ibiri. Naulian ang akong pananaw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ok, mirando sempre che nel programma della Dateline Teleradio alle 3:44 della tarde,
El Presidente Rodrigo Roa Duterte ya firma yan na para na unlay kita rename, nombra otra vez con el Roosevelt Avenue allí na Quezon City con el late king of Philippine movies Fernando Po Jr. So, el Roosevelt Avenue ahora nombró ya Fernando Po Jr. Avenue. FPJ Avenue. FPJ Avenue ya, ¿no? El República Acto número 11608 está ordenado con el Departamento de Obras Público y Camino, o Department of Public Works and Highways, para implementar el cambio adentro de 60 días from its effectivity. The 2.9-kilometer Roosevelt Avenue hosts the ancestral home of Po, where he spent most of his childhood years. Po's daughter, Senator Grace Po, expressed gratitude. She said Fernando Po Jr. Avenue will be another chance for Filipinos to remember her father's legacy. El multi-awarded film legend who passed away in December 2004 at the age of 65 was declared a national artist posthumously in the year 2006. More popularly known as FPJ and The King, he starred in and produced more than 300 blockbuster and critically acclaimed films including Ang Panday, Agila, Ang Probinsyano, Isang Bala Ka Lang, Ang Maestro, Sigaw ng Katarungan, and Kapag Puno na ang Salop. Todo ito tamiriyo, Sinoning Antonio, kabat ko na timira siguro. Oo, siya. Takel Lawin. Ha? Takel Lawin. Oy, sino pa sine, ha? Bakas ng 45. Sino pa un sine, no i-mention aquí? Sambuanga. Oh, Sambuanga. In the 1960s, ese. Del Tatakil ron. No, remake, ya se le otra vez. Remake, oh. Pero sabi si Sambuanga, el Tatas, eh. El Tata, después ya se le otra vez aquí, junto con Vic Vargas, ¿no? Zamboanga, el título del cine, ¿no? Que dale que mira por primera vez el cultura de Zamboanga también, ¿no? Anyway, alegre kita con esta noticia que finally, after being declared a national artist, si Fernando Po Jr., ahora conforme está más propio el recognition, que entero camino en nombra con él. Actualmente, kita mga Sambuangueño, debe, dali kita, honra tayo kita kung si FPG, kaya ben, mayoría, manada del su, salida, ya asya kina Sambuanga, aquel tabdatul Sambuanga, kaya pa orderon, el bonito kung nagsalida mira yo, ya manda sila mira, del 1985 siguro kel, 1986 film. Yaman da kamera altero mga landmark na siyudad de Zamboanga ko sa forma de antes. Sa ito po sa salida, nagbabagang asero. Ruba to si Mira, bonito sa salida. Sí, ve manala. Akile ase sino tamang kamali yaman manda Mira alya ese kina pasunangka ko sa base Plaza Hotel base. Na pasunangka yaman da Mira. Con el Yuzi, yaman da Mira, con el City Hall, yaman da Mira. Basta antes, con el Pantalan. Basta antes el cine de Fernando Po Jr., un cinehan lang siya antes, pirme ben lleno. El Ideal Theater. Lleno te siya antes. Dimio airpat, able contigo, basta FPJ, driver man aquel, de tricycle, antes, mga kita kel jeepney driver. Pero basta salida kel di FPJ, no hay biyahe. Anda lang kel mira salida di FPJ. Kung pag kel ya keda pa dol icon kel behikulo di suyo. Kel owner type no. Hasta ara tiene un cine si Fernando Po Jr. ya sale contra con mga Japón guerra kel. Depe na último ya murile. Ya se sale na mulo. El mismo sabi man to que la de fanático el mga gente de holo con Fernando Po Jr. Rabiaw sila kay muri. El mismo telón del kunya corta en medio. Tibrasan, grabe lente antes. Ya taso se dice. Tiene ganas que el salida del mismo cine. Tiraan. Tiene ahora buya el contra. No sila gusta que muri si Fernando Po Jr. Tiene contra buya na detrás di Fernando Po. Ano que el mismo talema sila. Quien está mirando el cine grita, Fernando, taikod mo. Mira si Fernando, tira mo el contra mura pala na. Bang noy daw le habla kung Fernando Po, muerto si Fernando Po.
Pero actualmente, no? Kita mismo sino. Kaya si Elias ang Oo, magpapalando dentro po. mismo sine. Mira, to kilala di antes involvente ng mga salida ba? Na karakter del artista. Ta pwede kat saka, no? Yung tagad Fernando po, Pero taikod mo. pensa ustedes sa mga jóvenes ahora que también con probinsyano, ese provinciano, una-una siya sa si Fernando po. Oo, tiene si part 1 and part 2. El part 1, makila tiene Kambal. Amo si Tausara sila sa Antes es el número 1 contrario de Fernando Po Jr., no hay otro sino si Eddie Garcia. Si Eddie Garcia, si Max Alvarado. Amo si mga kontraryo antes. Paquito Diaz kita balik Paquito Diaz. Kumigo, favorite di mio, Eddie Garcia. Nagmumurang kamatis. Kay si Eddie Garcia kasi, siya ni comedy. No? Siya nila humor, early si Hindi sobra seryoso. Hindi sobra seryoso, pero bonito. Then of course, FPJ talaga kasi, establish kasi. Kung sa man tungkol kasi. Yan po naging presidente, nalanganin kanil kontra. Papigadayan. I'm sorry lang ko. I'm sorry sa'yo. Hindi pegadayan. Ay, sabi magkita ko sa pasalya. Pero alegre, okay, el Roosevelt Avenue, cambia el nombre, ya pone el nombre de Named after Laconele. Okay lang. At least, grabe el contribution también di suyo, diba? Reconoce kita. National artist de ato. Tiene que noticia, un concejal de Davao ahora nombró como el nuevo Mindache. ¿Quién es? Si María Belén Mabel Sunga Acosta, un concejal for close to 18 years old and among the loyal followers of President Rodrigo Roa Duterte, has been appointed chair of the Mindanao Development Authority after its head, former Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, resigned to run for the Senate in the 2022 elections. Acosta, who used to describe herself as the first politician from a family of educators, hosted the city government-sponsored Sunday program, Gikan sa Masa para sa Masa. When one of the episodes, Duterte, who was then the former city mayor, convinced her to run for councilor. Her victory in 2001 election started her career in politics. Acosta, 56 years old, bade her colleagues at the city council farewell on Tuesday following the Malacanang announcement naming her as the new chief of the Mindanao Development Authority, the main government body tasked with initiating and coordinating peace and development programs in Mindanao. So, tarugan lang kita kay si nuevo Minda Secretary de ato, no? Mindanao Chief, benitamen bisita ka natin kay si Maria Belén Mabel Sanga Acosta, no? I hope that she comes to visit us also here in Zamboanga para poder mira cosa ba poder contribuir para el development de Zamboanga también kay she is supposed to overlook, no, el development for the entire Mindanao area as Minda Development Authority. Piñol man sila. No, Antes, Piñol. Then, si Piñol sa Tagara, no? But Piñol is running for senator now. At ako rin ba? Sino Yakon, sige ba? She is running for senator. Bichilin siya si Dikin Piñol. kwan, dikin partido Bigay ko sa He used to be with Duterte. Ara, number 1 ka, akil antes number 1 councilor del Davao. El Ara tagara ko del Minda, no? Mga Davao people, el kintaman occupy position sa Ara. Anyway, antes before Piñol, it was somebody, a lady from Jensan, no? Si Ken Pakelo? Basta pirmi sa sila ki. Yeah, benesiki para marcha contra con el SPCPD antes. Marcha contra con el imposición del SPCPD aquí en Mindanao, no? Anyway, 3:53 in the afternoon. Cosa tiene tu nuevo, Albert? Well, nuevo, ara, notisya mga bisinos, kay
Hay acuerdo ustedes aquel incidente de la Typhoon Odette donde, di ba, yan badly hit el Siargao. Sí. Tiene aquí del News 5 retrato desde el Llanos Leo Gorgolon Andanar, ibinahagi ng isang netizen ang larawang ito ng kaob sa Siargao Island bago at matapos ang pagtama ng bagyong Odette PH. Sa kaob matatagpuan ang sikat na Scuba Lagoon na isa sa mga pamosong tourist spot sa Siargao. Estela antes, minato aura ko sepasa. Destrozó Before and after el typhoon, el cause el sitwasyon. Kiberto, minato ni informa di suyo. Before, pakita mo ulit ba yung before. Ang ganda. Binkuan gayod, karagaw gayod. Parte sa de Lagundila, di ba? Sí, minato ko sepas after. Manada kaya man triste con este sitwasyon pero tablagan el mga environmentalist. It's a natural calamity. Cosa man niya pa sa alibira lang. Solo lang sa Manhil. Sí. Bira lang sa ulit. Sí. El kwan kita liya kal destrozo ko ng mga infrastruktura. Tupaw. Kal difícil que lo recovery. Para el infrastruktura, sabi to, porque grande perdisyon siya na Siargao kasi that's the reason, one of the reasons porque mga gente tanda na Siargao. Because of the spots. Tourism di ila, amo el taas bibi ko nila mga vivientes ali. Na abla ka ni kada LC planner, miyembro diyan mo na kuan na Sapmos. Their last visit was Siargao. Aba sila, bueno pa kami gali, noy kami sabi kami gali el último con visita ya de mira con el Siargao. Después de ese destrozado ya mira kami otra vez que destrozado ya gali el Siargao. Sabi ito, si Siargao ron siya ba ito andag Italia, piki laman si kanato na kay Mindanao lang man siya, di ba? Pero kita el mga de otro nasyon, de otro lugar, kabakatarusuelo para andali. Kita pwede kita andali, bailan lang. Pero hindi kita pwede si asen, no? Por eso, tiene best bla kita doon taman miss ba kita akan mag cosas que until we take it for granted lang, no? Oo, usul palabra. Kaya antes tapos lang kita man island hopping, donde lang kita tanda, pero ahora dolo mismo por causa con amaraw daton mano, por causa con este COVID ano mas ta pwede. Alito yung realize to, wala antes sabi anda lang kita alyo, mas sinaipi lang kita na napagadian, may problema kung sa oras alta kita nakasa. In one way no. Naku, hindi pwede do. In one way no sabi to cosa, este fenomeno del COVID, enseña ka natin how to appreciate life better. Correct. Kay tinebe kita we take things for granted. Makin mañana po Dios hace. But we do not value el tiempo que dale ka natin ng Diyos, no? So you take things for granted and we don't know that the next day it might not be there anymore, no? So make use of your time wisely. Kaya parece your opportunities may not happen. Tabla sila el Diyos ta dali ka natin leksyon para apresya kita kunong kosa. Ese leksyon niya sa kanato niya dali eh. Aquel tiempo que todo libre lang, hindi wala libre na cosa ta compra kita, sino libre kita viajar, libre kita anda onde, kay no hay restriction, no hay kita asi. Na ahora kay talya sa mga restriction, tamang boro kita por cuantos años na casa, kita quiere salir ahora, quiere mira otro lugar, na no puede más. Sabi tayo si Mike Saavedra noning, dali ko mingo libro. It's a book about homilies kaya sa mga misa. One particular homily catches my attention. Kaya mira ba ito kasine, el J.K. el writer del Harry Potter. Harry Potter, J.K. Rowling. The Beasts of Fantastic Beasts. The Fantastic Beasts, na maleta di suyo. Tres tiene beasts sala, di ba? Tiene uno que bien passionate, todo mga moneda, mga cosa brillante, takabale pipina. Juankel, kasi talaga sila elf. Taman kulit brillante. El otro también, sobra passionate, pero tiene lo mismo insecurity. He va a querer todo gente, attention con él lang. El otro beast was the Thunderbird, que según tiene potencial si un palpak lang, puede le causa con storm, puede le causa con kwan. Pensa kita, tabla ka na dyan na homily, SPB ka un padre. Each of us have these three kinds of beasts in our suitcases. We have these three kinds of beasts in our suitcases. Kaya todo kita,
el uno, el passion para colectar, chinibest, kaya kita man-hoard ko sa kumaking ko sa no necesita kita, kaya kita require na. But how, it's okay to want something, but how do you tame that need to hoard a lot of things? Makin, hindi to kaya to kumpra, makin, noy tulsen, kaya to kumpra se kotse ka de kwan gayot, Rolls Royce gayot. Kaya to, makin may palta de tulsen, kaya to planta casa, kaya de 3 piso ka de alto. That is human nature. All of us want something, but how do you tame that? The other one also is the other monster or beast. Aquel, kasi pa kaya todo gente, todo attention ko nila. Kasi kwanto di ato nila, we become selfish about wanting attention from people. No kaya kita, we don't want to share, we don't want to larga con otro, todo kita kaya todo attention ka. Numero uno tayo culpa. Numero uno culpa tayo dahil mga politiko. Kaya kita todo attention ka natin. Kaya kita todo attention ka natin ito tiempo, especialmente durante la election. Si kung por ejemplo también to otro gente más la attention ta recibe con el otro, you become jealous. How do you tame that? It's okay to want attention from people. It's okay to want, but how do you not be too attached to that and be able to share with others? It's an important in the election. Okay? Todo kita el otro también allá el Thunderbird tiene potential, tiene fuerza para un pakpak lang poder create kwan. So you have the potential to create something that is good and the potential to create something that is destructive. Correct. Todo kita tiene kita potential para create cosa bonito y kwan. We have the potential to do good and the potential to do what is bad. The question is, it's our choice. We make the choices. How do we tame all this? How do we turn our passions into something more positive? The passion to be able to help others. Pero not to draw attention to yourself. Either to, como este mga politiko, paida sila, hindi para sa kaboto, sino kay dilat responsibilidad para servir. Ese el debe kalidad kita tabuka con mga kandidato di ato. Hindi like classical kaya kita enchar ka cosa, kaya kita todo attention ka natin kay kinita ambition. We have selfish ambitions. So how do you tame that? How do you tame that into something positive? We all have beasts in our closets. How do we tame our beasts in our own selves to become more positive and be an asset to society? Ese es el más importante. Anyway, es el a las 4:12 ya. Let's pause for a short break para el repaso de mga notisya junto con Albert Luna. Right after this, you're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para nadie en familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el Día en familia. Registra ya y manda man vacuna
Invita también con el de ustedes, mga familiares, y de aton mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el di aton fuerza. Como un nación, un ciudad, pelya kita kontra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan. Layunin ng TODA Party List na buhayin at bigyang sigla ang ating masisipag na tricycle drivers sa buong Pilipinas upang magkaroon sila ng boses sa Kongreso upang isulong ang kanilang benepisyo. Kabilang dito ay ang pagsulong ng OPSF o Oil Price Stabilization Fund. Karagdagang seguridad at pagkukunan ng ayuda sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina. Health and accident insurance, benepisyo para sa mga tricycle drivers at operators. Libreng abogado para sa bawat miyembro ng TODA. Seguridad sa mga hindi inaasahang sakuna at higit sa lahat ang Magna Carta para sa mga tricycle drivers. Ilan lang yan sa magandang hangarin ng TODA Party List para makatulong sa ating mga Pinoy tricycle drivers at operators nationwide. Kaya magkaisa tayo! All for one tayo! Number 41, TODA Party List. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Haharapin natin The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yeah. Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kang yan gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Patungo sa liwanag, abuti ng tala. Pagkatapos pakita sa mundo, puso nagbabaga. Upang lahat ay mamulat sa susulat. Parinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, di susuko. Alam ko kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Walang imposible. Kada dia,
lunes hasta sábado. Te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. El hora mga vecinos, alas 4:10 del 4:10 in the afternoon. Hora ya también para del repaso del mga noticias. Primera historia este tarde, mga vecinos, 20 años, estudiante, ella murió después, arito ha? Después según comete suicidio, ali parte na barangay zone 2 ayer tarde. Autoridad ya puede recibir report kay tiene un persona el segundo kulga el pescuezo ali parte na Alvarez Street barangay zone 2. Continúa investiga ahora la autoridad con el posible causa del incidente. Otra noticia mga vecinos, 4:10 in the afternoon. Se arresta con el dos mga persona durante el bypass operation alin ng barangay Tumaga. El personal del Station 11 niya conduce el bypass operation alin ng barangay Tumaga. Ia puede arresta con estos kanda Onel Gutierrez, 37 años, y también si Herldon Vuton, 37 años, residente del Mampang. El policía puede recubrir con el 5 paquete de aligaw shabu y el 200 mark money. Sa mga arrestado persona, yalibayan na Station 11 para el mas pa del mag-investigasyon. Na auto panoticia, ciudad ta está alto el alert level. Este el cosa y habla el jefe del Station 11. Police Major Chester Natividad. Yamanda con el mga personas conduce el checkpoint na diferentes mga lugar, area of responsibility. El ciudad talipa syempre ta está na alto alert level. Ito di Natividad ta ahora na periodo del eleksyon. So taasi sila el doble bisyal mismo centro del pueblo para Pacifico este veredero eleksyon este año. La policía conduce el checkpoint 4 hasta 5 veces el día en diferentes mga lugar. Mientras tanto, mga movimiento del mga hindi pa bakunado, el regulación el gobierno local, después el Metro Manila Mayor, ya decidí para hindi mas permitir salir ng mga casa el mga hindi bakunado residentes alina NCR. El Ciudad de Zamboanga ya publica ahora orden o nuevo orden ejecutivo. Según tariitira también al limitado movimiento del mga hindi bakunado. Según con el Assistant City Health Officer Dr. Cathy Garcia na virtual press conference anoche, mismo orden tabla que no puede basta salir el mga hindi bakunado aquí na Ciudad de Zamboanga. Solamente puede salir amo aquellos mga fully vaccinated individual. Kung aquellos mga hindi pa bakunado, según sige na di ilang mga quarantine pass schedule. Según poder el autoridad para sangga con el mga residente nuay mga vaccination cards sa checkpoint, posible el man pena kanila sila sige na di ila mismo schedule del vaccination card. Acorda el Oficina de Salud que tiene mga policía o regulasyon necesita sige a mediante bajo na alert level 2 el Ciudad de Zamboanga.
Mientras tanto, yaman lang pa sila 300 al aktibo kaso del Ciudad de Zamboanga base. Reciente local tracker del enero 11 na 233 el aktibo kaso del Ciudad de Zamboanga, pero hindi natin lang aga publica el mismo Assistant City Health Officer Dr. Cathy Garcia que subían al 319 el aktibo kaso. Ese después que ya registra sila el aumento kaso o 93 nuevo caso de COVID. 2 lang el yaman recover mientras no hay reported death. Sila ay según el total active case talía na 319 y 298 del mga kaso, mayoría del mga kaso estaba pa siyempre taman kalayat na mga komunidad. Otra pa noticia gali mga bisinos que un SUV vehículo el tiene que yaman overshoot adentro del un banco alinacale veterans and Dirantes Aga según mismo na chauffeur del que ya espantaele cuando para man park era con el vehículo ya mobe di suyo vehículo pa adentro del PNB Alina Veterans. Según que tiene cuantos mag-empleyado del banco el iri pero no hay según grabe cosa ya sucede con ya queda biktima. Aksidente según el ocurri alina mencionado lugar. Es el de aton repaso del mga noticias para esta tarde 4:15 a las 4:15 del tarde. El vira pa el programa después el cuantos mag-aviso. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Chocolate Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para nadie en familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el día en familia. Registra ya y manda man vacuna. Convinci, invita también con el de ustedes, mga familiares, y de aton mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el de aton fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita contra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan. Layunin ng TODA Party List na buhayin at bigyang sigla ang ating masisipag na tricycle drivers sa buong Pilipinas upang magkaroon sila ng boses sa Kongreso upang isulong ang kanilang benepisyo. Kabilang dito ay ang pagsulong ng OPSF o Oil Price Stabilization Fund.
karagdagang seguridad at pagkukunan ng ayuda sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina. Health and accident insurance, benepisyo para sa mga tricycle drivers at operators. Libreng abogado para sa bawat miyembro ng TODA. Seguridad sa mga hindi inaasahang sakuna. At higit sa lahat, ang Magna Carta para sa mga tricycle drivers. Ilan lang yan sa magandang hangarin ng TODA Party List para makatulong sa ating mga Pinoy tricycle drivers at operators nationwide. Kaya magkaisa tayo. All for one tayo. Number 41, TODA Party List. Percy Miravite, un gente humilde y puede confiar na asunto de seguridad y salud. Kay él el anak de antes General Rex Miravite, who has molded him and disciplined him to lead a life of purpose, y grande mi confianza con Percy, kay él ay puede también ayudar a pelear contra la pandemia por causa su esposa, esa mo también el City Health Officer del Diaton Ciudad. Bien dulce su amor. Percy Miravite. "100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Haharapin natin. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alright, mga bisinos, el ora di aton, alas 4:22 del tarde. Ipa siyempre sila sa mantutok na programa del Dateline Teleradyo. Ning, tamang kwento, pero iyan remind to kumigo. Diskuti kita ko na el mismo City Health Office, Assistant City Health Officer di aton, Dr. Cathy Garcia. Di abla kay tiene ahora movimiento el gobierno local. Actualmente reiterasyon lang. Kung aquellos mga hindi bakunado, hindi basta sale ustedes todo el día. While na NCR, bawal niya kayo sali. El mga unvaccinated na syudad de Zamboanga, taregula kita. Ta-permiti, pero not in the sense que todo el día. Oo. Ta-permiti, pero si hindi fully vaccinated, pwede to usa kung estediaton maga-quarantine pass. Si. So, por ejemplo, si Albert, primer un clavada pa lang. So, sale to Bert,
na dia dito yung quarantine pass. Correct. So, sa ba to A or B? Por eso, el quarantine pass, useful syempre Di ba, dalawa ito ablay kita before akil abla implementation lang. Vaxcert. Oo. Man remind kita kung nagdato mga bibiyente, pabor, sedes mga quarantine pass, no kung nasa buta, no kung nasa sa perde. Kaya usa syempre, naratalia, bira kita trabes na quarantine passes mga bisinos, para kung nakilos hindi pa fully vaccinated. Por eso mga unvaxxed or single dose pa lang, sige syempre ustedes mga schedules. Kay Chene reklamo earlier, sangga daw kanila na mga checkpoints. Kay natural, amo el mandato kanila. Del otoridad di aton, otoridad di aton niya, manda el gobyerno lokal ng mga checkpoints, check randomly, si Chene mga vax certificate ng mga gente. Kay ese lang, solamente razon porque todo el día tu pa de sale. Kay fully vaccinated to. So hindi to fully vaccinated, sige to na quarantine pass schedule dito yo. Pero pwede sali, basta tiene to quarantine pass. Pwede sali, hindi todo el día. Sige lang to na schedule dito yo. Na hindi, sige regali todo el día sali. Sige lang, manda kundi ko kuhi. Kuhi man kundi, man sita man kuntigo. Tiene kel dia ning, ya sali dia Domingo. Siyempre, kita kumpiyansa kita kay el Domingo mga bisinos, free se para con el mga fully vaccinated. Mga unvaccinated do pwede sali. Si. Kay Domingo no ay Sunday, Domingo no ay Sunday. Si, no man. Domingo no pwede sali el mga unvaccinated. Kay na quarantine pass di aton Monday hasta Lunes hasta Sabado lang isi. Yon sita kumigo. Sinita ka, oo. Sir, saan punta mo, sir? Sir, punta ko dun sa town, sir. Sir, vax-cert mo nga, tsaka lisensya. Buti ni mo sinabi na punta ka sa Galyera. Saan ka makpunta, sir? Makpunta ako sa Galyera. Magkuhan tayo, magtarian tayo, sir. Wala na, baka pinusasan ako noon. Inanapan ka ng... Inanapan ako. Sir, vax-cert mo, tsaka lisensya mo, sir. Ay, syempre. Automatic, sa susi ko nakadikit yung vax-cert Lisensya, bigay agad, sir. Sabi pa ni sir, snappy sir siyempre naman. Ako, na-hold din ako minsan. Diyan sa may in Lower Calarian. Nakita mo yun diyan sa may Kampung Islam. Diyan din ako na-hold nga. Palagi sila diyan. Magkumpiyansa diyan. Sabihin ko sa'yo. Magkuwi sa'yo diyan. Diyan din ako nasita yung may nagbebenta ng baka. Yun. Mahirap diyan mag-counterflow ka. Wala na, one way. One way yan. Hindi ka pwede mag-counterflow dyan. Dapat pwede ka lang mag-two-way. Diyan sa Guso. Pero turn right ka para papuntang Guso. Sa J. Johnston. Hindi ka pwede magdiretso. Hindi. Kasi makuli sa'yo. Sabihin ko sa'yo. Magkuhi sa'yo na ikaw din. Mag-iyak ka. Wala ka lisensya, wala ka registration. Nakalimutan mo sa bahay na. Ali Timber, kaya sumigo para. Pili tayong kumigo as a vaxcert. Pati lisensya. Kaya hindi lang sila vaxcert. Todo mga violations. Anong tamira? Tayo naman. Porque what tiene miedo? Tiene man dokumento. Kagabi, pauwi din ako dito sa may lampas sa may bridge sa Guso. Traffic talaga. Akala ko may aksidente. Sa street ng Guso? Guso. Barangay Hall? Barangay Hall. Nandiyan pala sila. Nag-checkpoint. Sabihin ko sa'yo Yung maraming nasirang motor. Umabot na sa may yung fruit stand. Dito sa may baliwasan. Sabi ko, gano'n kahaba. Ano mayroon? Baka may aksidente. Nasuot-suot tayo. Nakarating tayo dyan sa may malapit sa Barangay Hall. Checkpoint pala. Walang problema. Basta kumpleto lang. Ako, naging ugali ko na rin kasi pag may checkpoint sabi nga ni engineer sa bahay ko, sino sinabi niya mag-iyak bird? Kinakustumre di aton, pag siya na checkpoint, hindi yun, no maya ustedes espera, pidi pa lisensya. Correct. Lehos pa lang yun, asay sa lidim yung lisensya para legal presente to dayon, no? Kay akal bata man ko anto el courtesy dito you kay sabi to amo sila bus ka no kay legal tiempo amo patubos ka amo stand cost traffic amo para pa to hala pa to otik pa to lama-lama kakagalo na galit no ay gayot wala talaga kahit lisensya wala diba mga ninja moves
Ay, nako. Usto si palabra dito yo. Iyo, lues pa lang, aki po, kando miro chine checkpoint, aki pa lang yung doon dito bende mag lechon manok Bert. Alya pa lang yahalay di miyo lisensya. Para at least legal ya diretso-diretso. Kaya makatamad man tamin siya kil ora-orada to tahala, kabar na detras largo il pila, makatamad man sensina. Por eso, no? Landaan. Kuan kita, kita lang ba yung ID kasi hindi ba rasa manada ID eh. Dahil antes. Sobra de manada ID to dol por may loko ya to. Pesaw yan. Hindi na to kay loko ta kami na kami numuto. Borloloy, naigol na kita dakil. Hindi daw kay loko. Hindi daw kay menos pensante gali. Hindi daw kay menos pensante. Ansina? Tuba tumang kwento ko tintan Ingles contigo. Maestro daw kay antes. Oh, pobre man ho. Si. Di ba nada sila? Akil mga borloloy kyo. Akil tao sa mga kuan, mga goma, akil tan ipit ya. At siya tabi, akil uno, akil takarga manada writings. Tayo kil ara na Sambunga del Norte. English daw kitang del kwento. Otro, illegal ya, aki parte doon del Maguindanao. Yagindalila. Na parte Isulan. Si. Yagindalila, Sultan Kudarat. Conversino pa yung abla kumigo, abla. Napag-usapan yan. Pwede bang kwento yung brought up ba? Kay di mo brother from Mahayag. Mira yung kilakil takargan sinansina. Di mo uno brother ablali. Hindi kel menos pensante bro. Agent kel. FBI. Sino man si Muchita natasuspect siya. Uso si antes. Spy daw siya. Hindi yan. Pero di ba rasa niya, tuba daw sila mang kwento, Ingles daw siya ta contesta. Intakto man siya mang kwento to kung nalita contesta. And Namer to el tiempo bien antes tabira ba? Sí. No? Tabira ba? Antes si mira kita ko na lente menos pensante mucho ko sa kusa na bitay na o makinde menos pensante. Tamira kita lente manada bitay palestroques na borlolo na patapensa kita malumalo. Malumalo. Eso, malumalo kasi. Porque manadot ko sa bitay na pecho. Grande pal ID. Chini conoce man. Chini pa nombre grande. Media ID, menos pensante siguro. Nara. Na to, yung bira ara. Ito yung tausa si. Yung bira. Are to. Si manada ta usa kwan, menos pensante si. Sila tabla. Impression na chini conoce alya ora, chini opisina bin grande pati peskueso kwan. Bololoy. Mga ID, bitay, manada. Bololoy. Ka snatcher. Grande kayo. Snatcher. Ha? Hindi ka snatcher. Sabi kita. Naalala mo? I mean, nagigets mo? Hindi. Doon yung malalaki. Usal yung mga... Hindi nga, baka snatcher. Ano ba? Sino ba yan? Daming borlolo eh. Hindi mo kilala yun eh. Kaibigan natin ano. Okay. Nagets mo na. Nabanggit mo yung kaibigan natin na nagets mo na. Nagets ko na. Hindi naman. Hindi yun. Hindi. Snatcher. Hindi siya qualified. Kasi marami yung pera. Hindi yan. Maraming racket, no? Maraming racket. Mabait yun. Mabait yun. In fairness, mabait yun. Maganda yan. Hindi nananakit, no? Yung kaibigan nga natin nanonood ngayon, sabi niya, bait daw. Nakausap niya minsan. Nag-share siya ng idea. Tinanggap naman sa awa ng Diyos. Tinanggap? Tinanggap. Pero hindi in-apply. Tinanggap, hindi in-apply. Hindi. Menos pensante. Manada sabi. Tinanggap nga, pero hindi in-apply. Maraming alam. Anyway. Going back na ID, amo gari pesaw ba? So, bali era kay ng mga channel ID dol kwan dol channel wallet ya at the same time. Alya debe po ni lisensya ya. Din si Juta era el back cert, pwede tabi alya el back cert para hindi hassle ba? Hindi ko yung back cert ko gusto kong malaki. Gusto kong itapon eh. Wag ka. Alam mo yung mga bagong meron bagong vaccine card din maliit, parang ganito kalaki. Sa atin, bakit yun ganun? Malaki. Ano malaki yung sa atin? Parang ganyan kalaki. Yung size yung sa atin. Anong akala nyo sa amin? Ahente? Kalaki yung boxer. Parang, alala mo dati. Kahit sa hindi kasya. Bulsa mo, hindi kasya. Kasya, oo. Pwede ba? Ano ba parang yan? naalala mo dati si OQC sa high school? Yung officer? Parang ganun kalaki, no? Bond paper malaki size. masyado yung sa atin eh. Oo, ganyan, no? Kaya magpapaprint na lang ako yung boxer. Vaxcert. Yung sa Vaxcert PH ba yun? Mayroon na ako, naka-download na ako, okay na. Print ko na lang. Ngayon lang?
Hindi, last time pa, pero hindi ko ginagamit. Alam mo naman. Pinaprint ko. Alam mo naman sa atin. Pinareduce size ko, Ning. Wala, hindi na mabasa. Hindi klaro. Oo, so gawin mo siya, malaki pa rin eh. Pero merong lumabas ngayon, maliit. Ganito ang size. Bakit ganun? Sino nag-i-issue? Local? Oo, sa local. Mga vaccination area. Vaccination sites. Meron booster card nila. Ganito rin, maliit sa din. atin, parang pwede yung gamitin panampal. Di kaya pag mainit, Pamaypay. Multipurpose daw yun eh. Ay, nako. Anyway. Bert! Balikan natin yung implementation ng Alert Level 3, yung bago na nabanggit o na-declare ng IATF. May list tayo nun, di ba? Oo. Pakita nga natin ayon sa ating may nagtatanong report. Sir, takianay. Pregunta ani disu, sir, onde kel mga lugar na Mindanao kay pasya kami para Bukidnon na otro semana. May problema, pasya lang. Pasya lang naman. Pero dito, Bukidnon. Bukidnon. Anong alert level sila doon? Ang alert level, Bukidnon 2. So walang problema pagbalik mo. Pero, pag pupunta ka ng Bukidnon, dadaan ka ba ng Davao City? Hindi na. Hindi na. Kasi kapag papunta kang Bukidnon, either dadaan ka dito sa Lanao del Sur or dito sa may Lanao del Norte. Hindi ka naaabot ng Davao. Bakit ko nabanggit ang Davao? After Cagayan, Bukidnon. Bakit ko nabanggit ang Davao? Kasi alert level 3 pag halimbawa, gusto mo mag-side trip, pupunta yun sa famous park nila doon. Meron silang park, maganda eh. Alert level 3 po sila. Yung Davao. Yan, sa Mindanao, base na CNN Post and Indenantes Agay, kita también del One News, Mindanao, alert level 3 starting tomorrow, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, Cotabato City. Sir, hindi naman ako pupunta ng Davao. Punta ako ng Cebu. Sa Ubek. Anong alert level ng Ubek, sir? Dati nahilo yan ako sa Ubek na yan eh. Saan ba yung Ubek na yan? Baliktad. Pinahirapan ako. Isip ako ng isip. Ubek Nikistan. Pinag-uusapan sa magbarkada. Anda kita ng Ubek. Ubek, curious ako. Abroad ba yan? Naman, Cebu pala. Ang Cebu City, under alert level 3 din sila. Umpisa bukas, kasama ng Bacolod, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mandaue City, and Tacloban. Sabi naman nila, sir, hindi na lang ako pupunta ng Ubek. Kasi mag-alert level 3 pala. Punta na lang kaya ako ng Batangas. Kasi pumunta na lang ako doon sa baluarte ni BBM. Yung Ilocos. Pero maganda si Ilocos, ha? Dami kong mga kapitbahay Ilocano. Nandito rin eh. Alert level 3 rin. Benguet, Kalinga, Abra, La Union, Ilocos Norte. Hindi pala buong Ilocos region. Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela. Isabela City ba sila na hindi Isabela na Luzon Pero pwede ba pakitan yung mga pangalan? May Cagayan din doon, may Cagayan din dito. Sana mind your own business na lang, no? Okay mong gaya-gaya kayo. In fairness, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Camarines Sur, at sa Albay. So yan yun. So ibig sabihin lang niyan, yung sa kaibigan mo na gustong mag-travel papuntang Bukidnon, pwede. Yung pagbalik alert mo, level 2 kung sila. nasa alert level 2 pa tayo, wala kang problema. Yung requirements natin same pa rin. Correct. Dapat fully vaccinated ka lang. Tapos S-Pass, yun lang yung mga kailangan natin. Teka nga, buti na banggit natin yung comparison. What if pumunta ako ng Davao? Pero sinabi ko ngayon sa intro, galing lang ako ng Bukidnon. Paano mo malalaman? Hindi rin pwede. Ikaw din mahihirapan. Alam mo na hindi ka makapasok ng Davao. Hindi ka naman makapasok ng Davao kung hindi ka mag-RT-PCR test. Hindi ka makakapasok ng Davao? Oo, kasi nasa alert level 3 sila. Parang nagre-require na ata. Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero ang punto ko, pagpabalik ba? Sinabi ba ako? Wala pa ako nabasa na nagre-require sila. Pero ito, ehemplo lang. Sabi ito mga hente, para ibita gasto. Verdad estaba Davao, pero
liga na boundary. Uy, bakit espas lang at saka backsert ito? Sir, saan kayo galing? Ay sir, galing lang ako ng Bukidnon. Walang problema yan kasi hindi ka naman makakadaan ng ibang lugar kung papunta kang Zamboanga eh. Kasi kung galing ka ng Davao, dadaan ka sa may Bukidnon o Cagayan, malalaman yan ng mga taga doon. Doon pa lang magre-require na ng mga requirements sa'yo. Paano malalaman dito? Yung dito? Ano yung dito? Sa entry ng Zamboanga. At least same naman yung magpa-RT-PCR Kung aalis ka, walang kiber sila doon. Walang pakialam sila kapag umalis ka. Nagets mo? Papasok ka man. Papasok ka. Okay na. Kung mag-require sila, okay. Pag alis mo, kailangan man ng Zamboanga ng RT-PCR. Sinabi mo, sir, hindi ako galing doon. Galing lang ako, dyan lang ako sa Sibugay galing. Bakal ba? Mga sina ba? Pero si yung traveler hindi yung sina eh. Pasilukuras, no? Mang problema pa yun. Diba? Ikaw naman siyempre. Huwag ka. Mangyayari yan. Ha? Akil ba hindi sila man dismiss alberdad information? Taso si DC. Prikura gani, ibita gani, or taasi gani, fake RT-PCR kay no kaya sila man disclose di ila real status? Kailangan nandun ng selfie. Nang? Selfie. Mag-selfie ka. Saan ka Sa Doria. Sa boundary. Hi guys! Andito po ako ngayon. Mag-vlog ka. Mag-selfie ka. Lahat ng lugar na daanan mo, mag-selfie ka. Ipakita mo lang ito, sir. Galing ako. Pag Bukidnon, ano ba? Pinya. Pinya ba? Dole. Dole Farm. Pinya. Pag sa Davao, Durian. Pag sa Iligan, Maria Cristina Falls. Maria Cristina Falls. Talino ka. Maria Cristina. Potential kang bata ka. Nakakanta ako doon eh. Cagayan de Oro. Nakita ko yung Maria Cristina Falls. Nakita ko. Nakita mo? Oo. Grabe, ang daming tubig. Uy, syempre. Falls nga eh. Ababa Puego. Daming tubig eh. Ganda ng falls ng Maria Cristina. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro Pastel. Pastel. Pastel yan. Sarap yan, no? Yung yema, no? Pastel, grabe yan, no? Ano pa ba mga lugar? Pagadian. Pagadian. Yung tricycle. Yung space shuttle na tricycle. Sibugay. Sibugay, ano? Starapol. Seryoso ka? Bonito mga pruta. Kaya durian. Dole. Loko mo, ako naniwala sana ako eh. Hindi ka ito Sibugay, Starapol. Naglolokohan tayo eh. Maniniwala sana ako eh. Tama pa kung tiyo, dapat yung Starapol color violet ha. Buwis. Sibugay, yung ano ba? Yung tower nila. Yung rotonda. Yung monumento na ano yung tawag doon? Mayroon yun. May term na Mas may alibata yung nakasulat eh. May alibata yun. Yung rotonda. Yung mismong rotonda. Correct. Pwede. Ito kwan lang ha. Para educational din itong discussion natin. Zamboanga del Sur. O Dipolog na lang. Yung Dipolog. Dakak. No, ba? Dapitan pala yun. Dapitan yung Dakak. Ang Dipolog ano? Dipolog yung Boulevard. Hindi, yung Kawa. Kawa. Yung sa rotondo nila, may kawa. Yung tatlong babae. Oo. Nagbubuhat ng kawa. Yun ang landmark. Hindi rin yung manok na malaki. Manukan yun. Municipality. Okay, manok manukan. Oo nga naman. Punta tayo sa mga lugar na yan eh. Oo. Pwede ha. Bakit namin sino? Anyway. Zamboanga. Oy! Cosa significa Mandamira? Ha? Cosa Mandamira? Entra na Zamboanga estaba. Backsert, Espas. Hindi. Landmark ng Tutapidi. Landmark ko pala. Ito Cosa. Cosa? Yun ang cellphone. Dala yung mira kanila, negro. Negro? Negro lang. Skuro. Screen, Blackout. ¿Por qué man ser negro? Buero ang picture de noche, blackout. Papregunta pa to kumigo ko sa iyo pwede sa kaman selfie. Yan selfie, oh. Yan blackout, mientras tan selfie, oh. Blackout. Ay, naku, Zamboanga. Ala, buena del Diyos kita aquí. Pero hindi, landmark. Uy, Fort Pilar. Paseo del Mar. Blackout. Boulevard. Marami. Paso Nangka. Landmark yan, Zamboanga. Frentero del San Celco. Wala ito man selfie. Hindi na to.
Ay naku. Oo. Sige, sa ibang balita, ha? Uy, alam mo ba, Nuning? Hindi pa. Ang gobyerno ng Quezon City. Tama ba? O, Quezon City. Bumili. Andiyan ba si Abay? Wala siya. Mamaya Wala na lang. siya. Oh, hindi sila bumili muna. Mamaya na lang. Hindi, yan, postpone. Oo, na-cancel muna. Mamaya, bibili sila ulit. Sige. Para may ipakita tayo. Uy, trending sa social media ning yung video ng saan to? Marilaki. Anong probinsya yan? Marilaki? Marilaki. Parang si Marilaki. I-check mo. Check mo nga. Nag-banking itong mga rider. Makamote. Oo. Marilaki. Sa Marikina. Quezon Province eh. Quezon City. Marikina Infanta Highway. Correct. Nag-banking. Pakita din natin mamaya konti. Pero stop muna sila. Hindi muna nag-banking. Hindi pa natuloy. Hindi pa natuloy. Oo, mamaya konti. Pakita natin yan. Ay, nako. May tanong pala sa akin dito. Barkada natin o si Sir Eding. Sabi niya, Sir, bakit kailangan pa ng RT-PCR? Di ba face out na yan kasi lagi lang may false positive ang result? Yun yung golden standard pa rin ng WHO eh. Unfortunately. RT-PCR pa rin. Pati may nakausap tayong pathologist kinonsulta natin tungkol sa ano yung most preferred pa rin test. Kasi lumalabas na yung mga self-antigen test at yung ikaw lang, self-administer, ikaw lang gagawa ng test. Meron ding mga rapid antigen test. Meron pang RT-PCR test. Meron pa yung ano yung flow? May nakalimutan. Basta may rapid flow ba yun na test? Sabi ng pathologist, number 1, golden standard pa rin ng RT-PCR. Kasi ang RT-PCR, more specific siya no sa pag detect nitong mga viruses. Pero wag ka. Bakit? Kasi yung kaibigan natin si Bernie, yung kakilala niya, oo nga eh. Nagpa-swab test doon sa Manila ba yun, di ba? Nag-positive. Nag-positive. Ngayon, hindi kontento yung pasyente eh. Nagpa-swab test ulit siya. Negative. Paano yun? Yun na yun. Nagpo-false positive, nagpo-false negative. Kami ito kiteste, oo. Kaya nga eh. Tingin ko, ito, hindi to galing sa pathologist. Pero tingin ko, yung problema, doon sa sampling. Sa handling, no? Sa handling ng samples. Baka na-contaminate. Oo. No? Okay nang false positive para sa akin lang mas okay pang mag-false positive kaysa mag-false negative. Bakit? Sa false positive, pwede kang, positive ako, mag-isolate muna ako. Pag false negative ka, sabi mo, negative ako. Pero yung pala positive ka, nagipagsalamuha ka kay Noning. Nakipag-party ka, negative ako, pero false negative pa rin. Positive ka pala. Nakahawa ka tuloy. Yan nga natin taprigon takibert. Pali boss. Bakit? Boss, ano yun, boss? Cosa daw Aldeveras, kay Chene do sila uinotisya, Chene daw umbarko iliga na Sambuanga, lleno de mga positive patient. Ay, oo. Totoo yan. Alam mo yung nangyari? Deveras yan. Deveras yan. Naku. Totoo yan. Kailan yan dumating? Kagabi. Ang nangyari, kwento ko sa iyo, Ning. Sige. Paano yan? Ang nangyari, di ba, nag-impose ang LGU of Zamboanga ng requirement of RT-PCR Wednesday, Miyerkules kahapon. Itong barko galing Manila, umaalis yan before Wednesday. Ayun. So, naabutan sila ng policy, nasa gitnang laot na sila. So, pag-down ng barko dito sa Pantalan. Ang ginawa ng ating LGU, since na-reconsider ang situation nila, walang laboratory ang barko. So, alangan naman pagbawalan mo silang pumasok. Ang ginawa ng LGU, ang ginawa nila, nag-implement ng antigen test. 32 boat passengers from Manila and Dumaguete City kaya sa barko tapas sa sa Dumaguete. No taman kusme talaman sila sila pasayro. Pasayro. Di man positive na COVID-19,
nauso del rapid antigen. So, Chef, man subject pa siya for verification. Sí. Now, el rapid antigen, el ya hace el City Health Office junto con el Bureau of Quarantine. And if I'm not mistaken, libre kel. Ya hace el di aton total of 613 passengers. El yaman kung sila yaman test. Total of 245 passengers were tested. 336 from Jolo, 187 from Zamboanga City, 13 from Zamboanga del Norte, 11 from Zamboanga Sibugay, 9 from Lamitan, and 1 from Tawi-Tawi, 56 unknown address. The Jolo-bound passengers were not tested as they were attended to by the BARM personnel. Pero el Kosaya sa el Ciudad de Zamboanga, aki, yan, I don't know, random ba, yaman antigen, din yaman positive el 32, 32. Pero antigen yan, ha? Subject pa siya for verification. Explain natin, ano ba ang antigen test, ang rapid antigen test? In-explain sa atin ng pathologist, el rapid antigen test, taman test presence del antigen na cuerpo di tuyo. Ano ba yung antigen? Antibody. Ewan ko lang, please correct me if I'm wrong. Antibody siya. Meaning, man-testle si tiene tu presensya del antibody. Ano bang antibody? STL, natural defense mechanism del cuerpo. Pero, pwede naman positive ning antigen na cuerpo dito si tiene tu ordinary flu. So kapag may ordinary flu ka o nagkaroon ka ng lagnat or whatever, magpa-positive yan. Hindi siya test for COVID Itong rapid antigen is not test for COVID-19. Kasi kita klaro. But for antigen. Kasi, man-test si tiene presence del antigen na cuerpo dito meaning, ya tiene ito antibody kontra el virus. So yun ngayon papasok si RT-PCR for confirmation kung yan, COVID yan o hindi. Kaya hindi lahat ng nagpa-positive sa antigen test is COVID positive. Nangyari na yan. Dito sa Zamboanga, naalala mo yung 2020, lahat ng mga barangay chair isinailalim sa antigen test at marami sa kanila ang nag-positive. Pero nung nagkaroon na ngayon ng confirmation test through RT-PCR test na, lumabas negative sila. Yun. Diba? So, ngayon, binagkaroon ka ng flu, flu na. Pero wala pang resulta. No? Wala pa, so far. Ngayon natin malalaman, today, kasi kagabi lang yun, free-assess. Imagine mo 32 kung example pass, buyag lang and kaso lang kayo, buyag, di kita taruga. Man positive, sabi marada ka sa birth. Puro sugani. Contact tracing to say. Tapos ang mga yan siguro fully vaccinated na. Hindi rin nasabi kung fully vaccinated sila lahat. Ganun pa rin ka-importante yung kahit magpa-antigen ka lang yung requirements. Pero tingin ko ning fully vaccinated sila kasi ang requirement going sa Zamboanga City prior yung vax-cert. Diba? Yung i-attach sa SPAS. Di ka papasakayin sa barko kung wala kang SPAS. So yun. Presumption natin, fully vaccinated silang lahat. Sila kita klaro kay Chene sali sila sobresalto, kay Chene notisya to sila na otro mga platforms, kay El Tabla, positibo na COVID-19. El Palabre sa positibo na COVID-19. Wala si kita klaro, kay yung positibo sila, for causa lang through antigen test, diba? Tested positive sila na antigen test. Pero, pwede kita solamente habla kanila kay positibo sila na COVID-19 officialmente si el tenía confirmatory por medio del RT-PCR test. Ayun. So si el RT habla que positibo sila, positibo yun. Correct. Confirmatory. To be fair también, pero con estos 32 mga pasahero. Tiene kasi, yaman na rebenta da yung notisya anoche kay Kiberto, pasahero del un grande barco, mga pasahero hayabla, positibo na COVID-19 yalega na siyudad de Zamboanga. Ansina na, sobresalto hindi kita habla por cosa, no? Pero amo se chenebes ba kita, kal magakinta sa notisya, palta seminar. Era sabi sila el definition del mga termino kita usa. Correct. No, para hindi kita ponen up ase sobresaltaw kan dato mga bigyantes. And por respeto también para kung nakilis mga persona que yaman positibo pero
na antigen, hindi pa na swab test, Correct. diba? Again ha, el antigen test is not a test for COVID. Kaya nga tinawag antigen test eh. Mag 3 years na po tayo ha, makasama natin, man 3 anyos ya kita na COVID-19. Hindi pa kita seta po that intende ko sa el antigen, pati el swab test, di ba? RT-PCR. Sige yun. Akal ba, man spread do. Pwera na broadcast. Uhilang kwento. Laman. Mang, kuya sa kitchen yan, sina. Yan, positive na antigen na. COVID kill. Diba? Huwag na asustal gente na yun sina. Ha? Debe, antes kita si kalatutisya man verify. And antes kita yaman na, bueno yaman brought up to sa notisya para aklara kita, mga bisinos, hindi sa out of nowhere, el barko liga kitchen pasahero positive of COVID-19. Statement, kita mga facts. Staba sila na Manila. Biyaha sila aquel dia nanuay pa informa naman implement ya RT-PCR no entry. No RT-PCR no entry. Hindi culpa destos magabiyahero. Oo, biyaha lang sila. Oo, kay kumpiyansa. Ialkansa lang kanila kay siyempre el barko para kay siguro cerca 11 semana biyahe eh. Para ansina. Depende pa na tiempo. 4 para 5 dias siguro. Kay el Manila to Cebu, sabi mga 3 dias eh. Naman kwan pa, manhapping pa sila. So, alkansa sa 3 to 4 days el biyahe para kina sa mga. Ano pa yung man-experience mo ta barko no Manila para kay usually ta mo ta kita airplane. Wow. Iya naman ako. Hindi ba pwedeng gawin mo lang chopper na lang? No. Sumasakay tayo ng airplane. Oo. Sambuanga. Manila to Sambuanga. Kung wala talaga, nagsisi 130 tayo. Langya ka. Parang gusto mo maging social. Social, nakatayo ka lang pala ng 35 minuto sa aire. Alam mo ba, in fairness, ang si 130 may upuan na din. Meron na ngayon? Meron na ngayon. Last time, sumakay kami. Nakatayo kami. Pero, iyan, kung nauna ka, pumasok. Parehas lang pag napulo yung upuan sa gilid, tatayo ka pa rin, standing position. Pero mas maganda nakatayo kaysa nakaupo. In fairness, kwanto minuto lang man sa mga 30 para 45 minuto lang siya un ora kung 45 minuto sino tamang kamali el biyahe takyato na sa Buanga. Alright. This airplane. Mientras tanto mga bisinos, COVID update tayo. Ayun wala tayong, mayroon na ba? Meron na. Ayun. Ayon sa Department of Health, rehistra sila 34,021 new cases of COVID-19 today. 34,021 kaso, aumento kaso del COVID-19. 4,694 recovered, 82 el iamuri. So that's the latest coming from the Department of Health, Magabisinos. Okay. Mientras tanto, ito na. Pakita nga natin yung Quezon City. Pakita natin, bumili ng self-contained air purifier apparatus o SCAPA sets. Para sa mga healthcare workers na nagtatrabaho sa mga ospital sa lungsod. Tig 100 sets ng SCAPA ang ipinagkaloob ng LGU sa Rosario, Maclang, Bautista General Hospital at Novaliches District Hospital, habang 200 sets naman sa Quezon City General Hospital. Kaya dyan, Ning, parang astronaut to eh. Tingnan mo yung picture. Maganda eh. Hindi mo na kailangan ng face mask kasi nakaparang spacesuit ka. Suot-suot mo yung spacesuit. Tapos, pag nagsasalita ka, hindi ka man marinig. Bumili rin sila ng lapel with mic speakers. Social. Yan ibibigay nila sa mga frontliners kapag mag-engage sila sa mga patient nila. So itong mga self-contained air purifier na ito, dol face shield tamen sel purpose suyo, tasanggali mga possible viruses. And dalile contigo aire. Kwanto ga sa uno? Takal barkada kay bisita ka nato na si Boss Arnold. No. Si Yun. Kompositor. Si Sir Juan.
Bobit. Sir Bobit Navarro. Ano electric fan na kiver to? Oh, chine fan. No, chine electric fan, electric fan di grande kali. Si. Chine fan na kiyo jutay. Sabi ba to, chine sa tabi ara commercialize ya. Este mga mask, di mio barkada doktor tamin no, Brad Diaton. Chine fan adentro, then chine microphone embedded ning. Usually kita ang kwento de mas kita dul hindi klaro tanto el boses. Eles itang kwento les wena. Channel speaker. Oh, nanti kan bueno, Bert. Por qué man? Oh, sino mga marites ni kan bueno. Uy, kat contigo. Sabi ba to? Sabi ba to? Uy, gayo entero barangay. Oh, pero chene mga ansina, mga kwanya no, aftermarket mga mask, chene bueno filtration, no? And at the same time, kwanle, kasi talama el aire, no? Ta pwede to kwan, hindi to basta-basta man kwan adentro. Anyway, mga bisinos al ora di aton 4:59, alas 4:59. Ning taman ulan daw West Coast area. Este tiempo. Epektos del localized thunderstorms. May kita tayo no? Wala. Okay, sige. Lilipas din yan. Anyway, so ano man? Banat tayo. Banat na tayo. Sige na, uwi na tayo. Thank you mga bisinos ha. Thank you. Kailos mga lugar ali taman ulan. Kung kino bisya-bisya dato na alrededor. Sa tabli contigo. Kung sa ba, low pressure? No ay, kwan lang. Localized thunderstorm. Amo sel makami do Bert. Amo sel tadali ka natin kasi ka natin sumi chenebes. No? Esensi na weather disturbances. No? Anyway, thank you. Ingat po tayo. Con cuidado Pueblo de Zamboanga. También di ser servidor Albert Luna Tabla, muchas gracias. Dagang salamat. Thank you very much. Manhunto syempre kita mañana mga bisino sa akin na distress paborito programa Dateline Teleradyo. Bye-bye. Pinoy at napakahalaga ang sektor ng